Raise your hand. Okay, now, right? Do you have the raising option? Now, the ones who attend to the first day class and the newcomers, right? Okay. Now, okay, right. Uh, Raise your hand, newcomers. Okay, right. Now, we can start. And newcomers, don't worry. We just started, and actually that last Sunday, right? That was a special day because some students had to watch the final match. Clear, right? So therefore, I stopped the class after 2 hours. Okay, right? Then anyway, we are still at the beginning. Okay, right? We are still at the beginning. Uh, Now we have to start everything from the beginning. So please follow my instructions because right, I have very well proved uh, how my instructions followed by the students and who succeed, right? ඒක දැන් එකපාරටම කියලා බෑනේ. අපි time by time බලමු කොහොමද මේක process කරන්නේ කොහොමද මේක succeed කරගන්නේ, right? Anyway, now as I told you early, right? So you know that combined mathematics, right? I'll give you a quick, brief idea. So you know that combined mathematics, right? So when you do combined mathematics, you may be doing combined maths, physics, and chemistry. Okay, right now you can have that raise hand option. So raise your hand those who are doing combined maths, physics, and chemistry. Okay, right. Most of the ones who are doing okay, combined maths, physics, and chemistry, right? Others are combined maths, physics, and IT. And do you know that there were some students early, they did combined maths, econ, and IT. Okay, but that is not a good combination because the students who are doing maths, IT with econ can't manage this one because maths and physics is the best combination. Clear, right? If you do maths, definitely you have to do physics. Clear, right? That's how this syllabus was arranged, right? And also, now if you have any problem regarding this education uh, in this A level, clear, right? So you can ask any question, clear, right? You can ask any question. Right now, we can start the first lesson because last day I explained the number system, right? And not only that, actually, I had some activities in the physical class, right? It was a nice interactive thing because I made some groups, clear, right? I made some groups and I gave uh, them a small activity, right? Find the history of numbers, clear, right? So you know that when we talk about history of numbers, you may have heard Roman numbers, right? Roman numbers, okay, right? Then have you heard Greek numbers, right? And have you heard Babylonian numbers? Have you heard Egyptian numerals, right? And Mayan numerals, clear, right? So these are the basic and most popular number system before our Hindu-Arabic numeral system, right? And right now, here you can do a small activity at home, clear, right? Each and everyone, right now you are individually, no? Right? Each and everyone try find actually individually, right? Egyptian numerals, okay, right? Clear, right? Egyptian uh, numerals, okay, right? Now, uh, you just you just find what are these Egyptian numerals, okay, right? My questions actually, what are the symbols, okay, right? Symbols for Egyptian numerals, okay, right? And why are they rejected compared to Hindu Arabic numerals? Okay, right? Why are they rejected compared to Hindu Arabic numerals, right? Why rejected? Okay, right? So you can do this
these two, right? You can do this activity for Egyptian numerals, right? Then we have, right, Babylonians, yeah, Babylonians, right? And same questions, yeah, right? Same questions, right? There is the second generation, there is the first generation, and third one, Mayans, clear, right? Mayans numerals, clear, right? Now, again, you can check what are the symbols of Mayan numerals and why are they rejected. Clear, right? Basically, Egyptian, Babylonians, Mayans, and Greek. Clear? Greek numerals. Okay, right? So these are the major four types of numerals. Clear, right? And you better find what are the special symbols, right? And why are they rejected? So simply, you know that if I talk about numerals of Romans, clear? The Roman numbers, right? Why are we rejecting Roman numbers from the Hindu Arabic numerals? And where do we use Roman numbers? Right? You have used Roman numbers, no? Right? What is the purpose of using Roman numbers? Mainly for counting purpose, no? Right? We can write first one, right? Second one, third one, fourth one, like that. Clear? Right? So by their numbers, 1, 2, 3, right? And 4. Clear? But we never use them to simplify fractions, right? 1 over 2 plus 2 over 3, right? Uh, did you use like this? Never. Okay, right? We never use Roman numbers for simplification purpose. Clear, right? So these are the questions. Clear, right? Definitely try to find uh, answers for these questions. Clear, right? Why are they rejected? And what are the special symbols? Because when we talk about history of mathematics, that historical some concepts are still applicable in our papers. Okay, right? I will explain how they are nicely applicable. Right? I will tell you simple example. Now for the 2026 group. Okay, can I hit any the exam? Right? So they have no much time. Clear, right? They have maximum like 5 months. Clear, right? Then for 2026, right, I'm doing complex numbers nowadays. Clear, right? Then I ask who are the ones, right, attended from the first day class, right? Actually, for the 2026 and 2027, right, I did completely through physical classes. Clear, right? So I asked them, raise your hand, those who attended from the first day class. Actually, I'm really happy. Most of the 80% of the class students, right, attended from the first day class. Clear, right? And then I realized, right, when some students join after 2, 3 months or 5 months or 6 months, right? So they are not in that real vibe of studies. Clear? මගේ real explanation, real uh, advices ටික එතකොට දෙන්න බෑ. First few days මේ හැම එකක්ම කියන්නේ. හරි? So then I ask, can you remember, right? Can you remember the concept of mathematical operations, right? So එතකොට මම ඒගොල්ලන්ට කිව්ව එකයි 2 years වලට කලින් කියපු තියරි එක තාම right මාර විදියට වැලිඩ් මොකද දැන් මම ඔයාලට කියනවා තව දෙකකින් හරි එතකොට ඔයාලට නිකන් එකපාරටම ඩවුට්ෆුල් වගේ හිතෙන්න පුළුවන් ඒකට මම ඒ කියන තියරි එක හැමදාටම වැලිඩ් එකක් clear right so then you will be able to understand how nicely they are applied until complex numbers clear right that's the thing right okay now then, right, shall we go to the lessons first, right? Then we can discuss the rest, okay? Right, okay. Now, can you remember last day I discussed integers, right? Then I told the definition of integers, right? That means the symbol of integers is Z, clear, right? The symbol of integers is Z, right? Uh,
Then I told that what are the rational numbers? Rational numbers means ratio of two integers, no? Right? That means actually 1 over 2 ratio of two integers. Clear? Right? Minus 2 over 3 ratio of two integers. Clear? Right? So they are rational numbers. Right? Then what are the irrational numbers? You know that numbers which cannot be written as a ratio of two integers are called irrational numbers. Okay, right? Then we discuss simplification of irrational numbers, right? That means actually if you have, right? If you have 2 root 3 plus, right? 3 root 3, right? So simply you know that the answer is 5 root 3, right? So you have done these types of things in your O levels. Remember, right? Now, we are moving to, right, further simplifications of irrational numbers, right? Now, raise your hand those who are having the tube, which I have shared. Raise your hand those who are not having the tube, I have shared. Okay, right. Now, I will share that tube to the group again, right? So this is the tube I have shared, okay, right? Actually, here we have very basics at the beginning, right? Uh, Multiplying brackets, right? And simplifying numbers, then factorizing, right? So these are the very basics, clear, right? Then I discuss these searches, clear, right? These searches and they are simplifications, clear, right? Okay, then I will discuss few more questions to revise this idea, right? And wait, at the same time, I will share this to the group. Okay, now check the group. The tute is, yeah, tute is sent. Clear? Okay, then you can manage any of these questions, right? If you get this idea, I explain. Clear? Right? Okay, now see here, right? You know that when you multiply terms, clear, right? When you multiply these numbers, you know that 2 is rational, root 3 is irrational. Clear, right? 2 is rational, root 3 is irrational. Okay, right? So 2 rational, root 3 irrational means 2 plus root 3 is what number? That's the first case. Clear, right? When an irrational is joined to a rational number, the result is irrational, right? Now, in Sinhala, if I told, right, අර අපි කියන්නේ කිරි කලයට ගොම බින්දුවක් වටනත් ඇති කියලා. හරි? ඒ වගේ තමයි ගොම බින්දුව irrational, right? Then කිරි rational. Clear, right? So something like that. Keep in mind that when a rational number joined with irrational, the result is always irrational. Clear, right? Now, if you multiply this one by 3 minus root 3, clear? So you know that how do we multiply, right? That day I told to get the answer with mind calculations, right? අපි අතරම online හිටියට කවන්නේ මම ඔයාලට හැම දවසකම පොඩි activity එකක් කරනවා mind calculation එක. හරි? එතකොට ඒක තමයි important part එක. Clear? Right? අපිට හැම දවසකම පොඩි part එකක් හරි mind calculation එකක් කරන්නම practice කරන්න ඕන, right? Otherwise we can't actually we can't do the paper on the right time. Paper means not only the exam paper, even for the term test also. Clear? Right? Now, simply what do? We can multiply rational first, right? So that means 2 into 3 here 6. Okay? Then plus into minus, minus. Then we directly multiply two irrational numbers. Root 3 into root 3 is 3.
Clear? Then what do? We multiply this rational by this irrational. Okay. 2 into minus 2, 3 minus 2 root 3. Is it clear? Right? And plus root 3 into 3 plus 3 root 3. Is it clear? Right? That means you can see here 6 minus 3 is 3. And here plus 3 root 3 and minus 2 root 3 means plus root 3. Is it clear? Final answer is 3 plus root 3. Clear? Right? That's the simplest way, right? But please keep in mind that if you have another example, right? If you have another example, something like this, okay? 2 plus root 5, okay? 2 plus root 5 into 3 minus root 2, right? If you have difference, irrational, right? Otherwise, differences like this, clear? If you have differences like this, so you have to multiply as usual. 2 into 3, 6. 2 into minus root 2, minus 2 root 2. Okay. Then 3 into root 5 here, plus 3 root 5. Okay. And plus into minus, minus. Root 5 into root 2, root 10. Okay. So we have to keep the answer like this. Okay. But keep in mind that although we practice for these differences, right? If you get a question in the term test, right, it will be mostly like this. Okay? It will be mostly uh, three minus root 5 into 2 plus root 5, something like that. Is it clear? Right? Same number. Is it clear? Right? So how do we multiply that? You can see that here 3 into 2, 6, right? Then 3 into plus root 5 plus 3 root 5 and minus root 5 to 2 minus 2 root 5 and minus root 5 to plus root 5 actually minus 5. Clear? Right? Then we can see that here 6 minus 5 is 1, 3 root 5 minus 2 root 5 just plus root 5. Clear? Right? That's how we simplify by multiply. Is it clear? Right? That's the way. Okay? Right? The topic today is not that one, right? We are going to discuss rationalizing denominator, right? Okay, write down the topic. Rationalizing denominator, right? Rationalizing denominator. The purpose of studying this part mainly to improve our simplifications, right? We have to be too accurate with the simplifications, right? So that's the main expectation doing this rationalizing denominator. Clear, right? Right. If you want to rationalize denominator, so you have to understand the denominator is still irrational. Clear, right? And according to my teaching method, keep in mind that first I will explain everything how, then why. Clear, right? ඕක තමයි අපි ඇත්තටම මේ ට්‍රේන් කරන්න ඕන දේ, right? දැන් තාම ඉතින් ගොඩක් මම වසන්ත දිසානායක කියලා විතරනේ තාම දන්නේවල්. හරි. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම කැන්ඩි වල right මම last week එකෙත් කිව්වා දැන් 2024 results ගත්තොත් හරිද 24 වල දැන් මුලින්ම සමහර ළමයි ඇත්තටම එහෙම ස්කැට වෙලා හිටියේ right හැබැයි 2 months වගේ යනකොට ඔක්කොම ක්ලාස් එක හොයාගෙන ආවා හරි ඒකෙන් එක ස්කූල් එක මම කියන්නේ ට්‍රේඩ් කොලෙජ් එක මාර ස්පෙෂල් මොකද ඒ ක්ලාස් එකේ 15 ස්ටුඩන්ට්ස් වගේ විතර ස්කූල් එකේ විතරක් ළමයි මගේ ක්ලාස් එකේ හිටියේ හරි හැබැයි ඒ ක්ලාස් එකේ ඒ ආපු සෙට් එක විතරයි යුනිවර්සිටි එකේ. දැන් මේක බලපුවහම එකපාරටම ඔයාලට නැත්තමද කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මොකද මේ ඔය කැන්ඩල් රිසර්ච් සර්ච් කරලා බලුවොත් හොඳටම පේනවා ඔයාලට. right? දැන් ඔය සෙට් එකේ ඒ විතර නෙවෙයි overall ranks වලිනුත් district 3rd, district 5th ඔය සෙට් එකත් එක්කම. right? මට මාරම happy batch එකක් ඒක. මොකද 3rd 15 students ලාගේ හරි 7 students, right? 7 students got selected to the engineering faculty, right?
එතනින් දෙන්නෙක් අතර maths එක A නෙමෙයි maths එක B. හැබැයි ඒ වුණාට මේ 7 students වල engineering select වුණා. clear right? එතකොට high school එක ගත්තොත් ඉතින් high school එකේ girls ලා දෙන්නයි මගේ first day ඉඳන් class ආවේ. right? ඊට පස්සේ තව 3 දෙනෙක් join වුණා. right? 3 දෙනෙක් join වෙලා ඇත්තටම ඒගොල්ලෝ මැදින් join වෙලා සෑහෙන මහන්සි වෙලා වැඩේ කරා. right? එතකොට එක ගර්ල් කෙනෙක් ගියා ඉංජිනේරින් සදෘශිකන්න කියලා. හරි? එතකොට මුළු ඉස්කෝලේටමත් එච්චරයි නෙමෙයි. right? අර ඒකයි කියන්නේ දැන් අපි ඉංග්‍රීසි මීඩියම් රිසර්ච් බලපුවාම ඔයාලා මේක හොඳටම තේරුම් ගන්න ඕන දෙයක්. අපිට මාර විදියට වැඩ කරන්න පුළුවන්. අපිට මාර විදියට රිසෝර්සස් තියෙනවා. හරි? එතකොට මම දැකපු දේ තමයි දැන් අර ඒ හයි ස්කූල් එකේ ඒ ගර්ල් ෆස්ට් ඩේ ඉඳන් ඇවිල්ලා ඒ මොටිවේෂන් එකත් එක්ක හොඳට වැඩ කරා. එයාගේ අනිත් යාළුවට B එක. හරි? ඒතර ඒ ගර්ල් මේ පාර සෙකන්ඩ් ෂයි කරා. right? අර මැදින් ජොයින් වෙච්ච කට්ටියටත් එක්කෙනෙකුට B අනිත් දෙන්නාට C සෝ. හරි? එතකොට ළමයි දැන් ඒ ආපු නැති ළමයි ඉන්නවනේ. ආපු නැති සෙට් එක ගත්තා. ඉතින් බහුතරේ එක්ක ෆේල්. එහෙම නැත්නම් S එකක් කොහොම තමයි බහුතරේට තියෙන්නේ. හරි? ඒතර හයි ස්කූල් එකේ ගත්තොත් එහෙම ඔය 24 A level එකේ ඉංජිනේරින් එකයි. හරි? 23 A level එකේ ඉංජිනේරින් එකයි. right? right? 22 ඉංජිනේරින් මේ හයි ස්කූල් එකේ ඉංජිනේරින් ගර්ල්ස් දෙන්නයි. right? ඔයාලා දන්නවද ඒක මාර ස්පෙෂල් කේස් එකක්. 22 බැච් එකේ right? twins ලා right? ලසිනි මිලනි කියලා twins ලා දෙන්නේ. හරි? ඒ දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙක්ගේ district rank එක 36 අනිත් එක්කෙනාම 42 right? identical twins නේ මේ බලන්නකො දැන් කැන්ඩි වලින් 36 42 right? දැන් එක්කෙනෙකුට 36 වල අනිත් එක්කෙනා 136 වල තිබ්බනේ right? So these two ranks actually almost same means right? They are very strictly identical. Clear? Right? The unnamed year by year. Right? එතකොට 2021 ගත්තොත් අන්න ස්පෙෂල්. right? high school එකේ district first. හැබැයි එයා විතරයි ඉංජිනේරින්. right? මොකද එයාගේ අනිත් හොඳම යාළුවා මගේ ක්ලාස් එකේ ඒ ගර්ල්ට B එකක් එයා සයන්ස් ෆැකල්ටි ගියා. right? ඒතර අන්නේ විදිහට year by year මට කෙලින්ම කියන්න පුළුවන් එක ස්කූල් එකක් ගත්තාම මේ එක්සැම්පල් එකක් ගත්තේ හරි එක ස්කූල් එකක් ගත්තාම ඉංජිනේරින් කොච්චරද ගියේ ඒ සෙට් එක කොහොමද වැඩ කරේ right clear right මම හිතන්නේ අත්‍තරම මේ ස්කූල් එකේ ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ළමයිගේ මගේ නැතුව හරි ඉංජිනේරින් ගියේ ඔබේ බාල මේ අවුරුද්දේ කවුරුත් නැහැ හරිද ඊට පස්සේට කලින් එහෙම ගොයන් අත්‍තරම කියනවනම් එහෙම නැති තරම් හරි සමහර මහාමාය ගර්ල්ස් කොලෙජ් ගත්තොත් එහෙම සමහර ස්කූල්ස් වල මුළු ක්ලාස් එකේම ඉංජිනේරින් නැහැ right හැබැයි ක්ලාස් එක තෝරගෙනත් නැහැ හරි අන්න ඒ වගේ එහෙම තියෙනවා දැන් ගොඩක් තියෙනවා හරි right that's the nature yeah right okay but anyway එතන මම හිතනවා මේන් සීක්‍රට් එක ඔයා මේකේ තේරුම් ගන්න ඕනේ තමයි ඔගේ සීක්‍රට් එක මොකද්ද first I am teaching everything how clear right then I am teaching why it should be done clear right ඔය questions දෙක කොහේ හිටියත් physics උනත් අනිත් ඕනම subject එක උනත් වෙන කාගෙන් ඉගෙන ගත්තා ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම science කරන ළමෙක් නම් first you have to understand how it is done then why it should be done clear these are the two questions you have to ask always at least by yourself or from your teachers clear right that's the thing right okay now okay then what does mean this rationalizing denominator so you are familiar with this word because you have done right you have done rationalizing denominator early right I will discuss a few simple examples okay right so can you remember you studied right you studied these types of questions right if I go for 1 over root 2 clear right 1 over root 2 right what is the method very simple we multiply and divide by root 2 clear right multiply and divide by root 2 that means 1 into root 2 1 into root 2 just root 2 right 1 into root 2 is root 2. Yeah? Then root 2 into root 2, just 2. Simple, right? Okay. Now, if you have, right, 2 over root 3, okay?
2 over root 3. So we multiply and divide by root 3, right? Then මම online එකේ කරන හින්දා ඇත්තටම examples එකක් වැඩිපුර discuss කරනවා. Right? So simply බලන්න හිටියා අපි ඊට පස්සේ time තියෙනවා ලියන්න. Clear? Right? අපි වෙන මෙහෙම program එකක් හදාගමු. Right? After the explanation, right? So you can take, if I ask to copy down, ඔයාට පුළුවන් මොකක්ද? Creatively, first take screenshot, right? Photo එකක් හරි screenshot එකක් හරි අරගෙන ලියන්න පටන් ගන්න. හැබැයි screenshot එකක් අරගෙන නිකන් නම් ඉන්න හදන්න එපා. Clear? Right? Screenshot එකක් ගත්තා හරි. Okay. ඊළඟ screenshot එකක් ගත්තා. Okay. එහෙම බෑ. මේ වෙලාව අනිවාර්යෙන්ම live actively තමුණුත් මාත් එක්ක parallel වැඩේ කර කර යන්න ඕන. Right? මොකද ඒ psychology එක තමයි exam එකේ success කරන්න ඉල්ලන්නේ. Right? එහෙනම් අපි ඒකට prepare වෙන්න. Clear? So therefore, what you have to understand here, 2 into root 3, just 2 root 3, right? And divide by root 3 into root 3, just 3. Clear, right? Okay. Next one, right? If I go to the third example, right? Suppose that you have root 3 divided by root 5, right? What is our topic? Rationalizing the unit, right? That means we can multiply and divide by root 5. Clear? දැන් අහන්න එපා සර් root 3 වලුත් multiply කරලා divide කරන්නේ නැද්ද? මම නිකන් සරදියල් වගේ මිනිස්සෙක් මං හරි කැමති හැමෝටම equally සලකන්න. ඉතින් ඔයා root 5 වලුත් root 5 අරගෙන root 5 වලින් multiply කරලා divide කරා නම් right? Okay, here root 5, okay, right? මම කැමති root 3 වලත් එහෙම නෑ. හරි. අපි තියෙන එක clear, right? So what is the concept? Rationalizing denominator, okay, not the numerator, right? So that means you can see that here root 5 and root 3 actually root 15 divided by root 5 and root 5 is just 5. Is it clear? Right? Are you clear that this is 5? Right? Okay. Then, fourth question. Okay. Fourth question. Now we are moving to the concept in our A level. Okay. If you have, right, 1 over root 2 minus 1. Clear? 1 over root 2 minus 1. What is our topic? Rationalizing denominator. Is this denominator is irrational? That's my question. Well, denominator is irrational? Yes, because why? We can see that an irrational number, no, an irrational number joined with a rational number, right? If an irrational number joined with a rational number, the total result is irrational. එකයි මම කියන්නේ. දැන් example එකක් විදිහට අපි ගමු Kavish, right? අතන මගේ 22 batch එකේ ගෝලෙක් හිටියා Kavish පාදෙලි. හරි? His father is a doctor. He's also Dr. Padeli, not that Padeli. Clear, right? Kavish Padeli 2022 මගේ levels කරලා දැන් engineering කරනවා රුහුණ university. Clear, right? Anyway, right? Now suppose that Kavish from okay, I don't know where are you from. Clear, right? අපි ගමු එයා දැන් බස් එකේ ගිහිල්ලා travel කරනවා. ගෙදරට යනවා නම් බස් එකේ ගිහිල්ලා බස් හෝල්ට් එකේ බැස්සහම එතන 3 wheel park එකක් තියෙනවා. එතන ඉඳලා එයා යන්න ඕන ගෙදරට 1.5 kilometers විතර පයින් යන්න ඕන දුරක්. හරි? එතකොට 3 wheel park එකේ ඉන්න majority එක character wise upset කියලා ගමේ කට්ටිය කතා කරනවා. Right? මොනවා හරි drugs problems හරි discipline problems හරි ඒක society එකක් තියෙන මිනිස්සු ගන්නවා කියලා හිතන්න. Kavish මොකද කරන්නේ? බස් එකෙන් බැලලා 3 wheel එකේ කට්ටියත් එක්ක හරිම හිතුවා. මොකද හරිම social සතෙක්. Right? එයා කැමති හැමෝත් එක්කම social වැඩ කරන්න. ඉතින් ඒකින්ද Kavish කට්ටියත් එක්ක හලෝ මේවයි කතා කරලා යනවා. හරි? හැබැයි Kavish කවදාවත් අරගොල්ලන්ගේ attitude වල නෑ. එයා මොකද ඒ වගේ වැඩ කරන්නේ නෑ. ඒතර එයා try කරනවා මේ මිනිස්සු හොඳ මගට ගන්න. හරි? ඉතින් ඕකට ඔය purpose එකෙන් බස් එකෙන් බැලලා යම් කිසි දවසක එයා ඉන්නවා බස් 3 wheel එකක් ඇතුලේ ඒ driver කෙනෙක් එක්ක කතා කරනවා. right? Kavish ගෙදරට ඉස්සරහා ගෙදර අංකල් ඔය සීන් එක දාපි. මොකද කරන්නේ? අංකල් ගෙදර ගිහිල්ලා right ඊට පස්සේ Kavishගේ තාත්තට කියයිද අන්න අර පුතා අර 3 wheel කාරත් එක සෙට් වෙලා එයාලා හොඳ මිනිස්සු කරන්න හදන්න කියලා. එහෙම කියන්නේ අනිවාර්යෙන් කියයි අන්න අර කොල්ල විනාශ වෙන්න යන්නේ. ඒකයි මම මේ දැන්ම කියන්නේ කියලා උනම් කියයි. Okay, right? So simply we know that in this world, right, when irrational number join with rational, the result is irrational, right? That's the nature. Okay.
So therefore, if you want to rationalize the denominator, yeah, if you want to rationalize the denominator, so what is the technique, right? I multiply by root 2 plus 1 and right and divide by root 2 plus 1. Okay. I multiply by root 2 plus 1 and divide by root 2 plus 1. Clear? Right? Now, what is I explain here? How? We have right? I will explain how do we do that. Okay? Right? Have a monohari case right? When I explain anything, how do we do that? Right? And if you don't feel that, why do we do that? You can ask directly. Clear? Right? That's the other important thing, right? So that means we can write here 1 into root 2 plus 1 means root 2 plus 1. Okay? Divided by. Are you familiar? Are you familiar in the actually in the numbers of the form root 2 minus 1 and root 2 plus 1? We are able to numbers called the. So can you remember you studied a minus b and a plus b? If you have the product of a minus b and a plus b, right? Clear? If you have a product of a minus b and a plus b, how do we write the answer? A square minus b square. Then make a parrot කෙනෙක් වගේ කටපාඩම් කරලා right? A plus b, a minus b, a squared minus b squared කියලා කියන එක නෙමෙයි. If you are a real mathematics student, keep in mind that, right? If you are a real mathematics student, you have to understand this special characteristic, right? A minus b, a plus b, right? Here we have a squared. That means a is squared individually, right? B is squared individually. Then square option. Keep in mind that this is the only option of squaring each and everyone individually. Understood? So that's why if you compare this one, okay? If you compare this one with this one, right? A minus b, a plus b, that means we can write it as root 2 square minus 1 square, right? And also please keep in mind that there's a difference between, right? There's a difference between actually minus a square and minus a square, okay? Right? That may physical classes වල ගත්ත experience එකකින්ද එක එක්කෙනාට වෙන්න පුළුවන් mistakes ඔක්කොම මම highlight කරලා කාට හරි වෙන්න පුළුවන් නම් මෙතන mistake එකක් මම ඒක නවත්තනවා. Clear? Right? ඉතින් අවුලක්ම වෙන්නේ නැහැ. Right? So keep in mind that minus a squared and minus into a squared means two different meanings. Clear? Right? Yeah. So then what do we do? Right? Then now you know the situation, right? Okay. Therefore, we can write the answer, right? We can write the answer as here root 2 plus 1 divided by root 2 squared plus 2 minus here 1 squared 1, right? So your final answer is root 2 plus 1. Yeah, right? Root 2 plus 1. Clear? That's a simple idea. Okay, fine. Here's the fourth one. Okay. Now I will take another example, then I will come back to this screen down after explaining this one. Okay, right? That means you can see that if you go to the fifth one, right? I will take here 1 over root 3. Okay, root 3 plus 1. Now again you can see that the denominator is irrational. So we have to rationalize. These two are joined by plus. So we multiply by root 3 minus 1. And here also root 3 minus 1. Yeah. That means how do we get the answer? 1 into root 3 minus 1, root 3 minus 1, right? And divided by here root 3 square, right? Root 3 square minus 1 square. Okay. That means you will be having root 3 minus 1 over root 3 square, 3, 1 squared 1, 3 minus 1 actually 2. Your final answer is root 3 minus 1 over 2. Clear? Right. Now, keep in mind that, right, when you write, now, you are okay with these things, so because that is always, right? Always, so that's why I discussed these three questions, right? Now, can you see here, when you compare these two numbers, right?
මෙන්න මේ දෙන join වෙලා ඉන්නේ minus එකෙන්. Right? The two numbers are joined by minus. They are converse join. Okay, right? Their converse join is called root 2 plus 1. Okay. Root 2 minus 1. Converse join is root 2 plus 1. So this is called, clear, right? So this is called actually conjugate. Is it clear, right? Conjugate of the two numbers. Is it clear? That means conjugate of root 2 minus 1 is root 2 plus 1. The conjugate of root 2 plus 1 is root 2 minus 1. Did you understand? Converse join called conjugate, right? Okay, that's the way. Yeah. Okay, now we can write like this. You know the topic and write down. Let us rationalize. Let us rationalize the denominator of the following fractions. Let us rationalize. Let us rationalize the denominator of the following fractions. Right. First step, take a screenshot. Okay. So you can take a screenshot, then we can start copying. Okay, then shall I show you the fifth question also? Now, 1 over root 2, root 3 plus 1 means the conjugate is root 3 minus 1. Okay. So we multiply and divided by root 3 minus 1, right? Then the numerator is root 3 minus 1 and numerator actually a plus b, a minus b, right? The කාට හරි ගොඩාක් descriptive දැනගන්න ඕන නම් මම කාලේදී ගොඩාක් descriptions කියනවා. හැබැයි ඔයාව mind එකෙන් ටික ටික develop කරනවා. ඊට පස්සේ mind calculations practice කරනවා. ඊට පස්සේ සමහර ඒවා steps ලියන්න නැතුව මම answers ලියනවා, right? ඉතින් ඔයාව එහෙම energetic කරලා තමයි මම steps එක එහෙම skip කරලා ලියන්නේ, right? මොකද එහෙම අපි practice කරන්න ඕන, right? මොකද A-level paper එකේ අර O level වගේ නෙමෙයි, right? සෑහෙන්න අපිට හිතන්න වෙනවා. ඉස්සරහා හිත ලියන්න වෙනවා, හරි? හැබැයි අපේ සමහර ළමයි එහෙම පළවෙනි ටර්ම් ටෙස්ට් එකේදී අක්ෂර හිතලා ලිව්වම තමයි මාක්ස් කට් කරන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට කිසිම දෙයකට බය වෙන්න එපා. මොකද මම ළමයි කියලා තියෙනවා පළවෙනි ටර්ම් ටෙස්ට් එකේ දෙකේ එහෙම වුණාට කවන්නේ. මොකද හිතන්නයි පුරුදු වෙන්නේ ඉස්සරහට. හැමදාම I learn think something extra. Right? එක්සෑම් ලඟ නම් අපිට කෙලින්ම මාකට් ස්කීම් ෆලෝ කරලා ඕන ස්ටෙප්ස් ටික රෙඩියුස් කරගන්න පුළුවන්. right? එහෙම නැත්නම් ලෙසන් ස්ටෙප්ස් එක දිගටම ලියාගෙන ගියත් අවුලක් නැහැ. right? හැබැයි අඩු අපි වැඩියෙන් ගොඩාක් ස්ටෙප්ස් දැන් පොඩි කාලේ පොඩි දේවල් ගොඩාක් ලියලි පොරුද්දොත් එහෙම. එක්සෑම් එකේදී අපිට ගොඩාක් ටයිම් වේස්ට් කරන්න වෙනවා. right? So therefore, right now I think you're okay, right? හැබැයි කාට හරි අවුලක් තියෙනවා. So you can write like this, right? Root
3 plus 1 into root 3 minus 1. So you can multiply 1 by 1. Root 3 plus 3. Root 3 to minus 1 minus root 3. Plus 1 into root 3 is plus root 3. And plus 1 into minus 1 is minus 1. So these two cancel, you get 2. Right? So we don't need to waste our time like that. Right? So we can take it quickly because we know the factors of difference of two squares. Okay, right? That's the thing, right? Okay, now I'll discuss one more question and then I will share some experience, right, related to our airway, right? Look at the question number 6, okay, right? If you go to the question number 6, right, I will take this example, okay? In the question number 6, uh, suppose that we have, right, 3 divided by 2 root 2, right? 2 root 2 minus root 7. Okay? 2 root 2 minus root 7, right? Earlier in the both the examples, we had one irrational and other rational. Now we have both irrational. Clear? Right? So, technique doesn't change. Clear? Technique is the technique, right? So that means we can take here 2 root 2. Okay? 2 root 2 plus root 7 because 2 root 2 plus root 7 is the conjugate of this one. And we write here also 2 root 2 plus 7. Okay? Now, please keep in mind that, right, the most of the students make this particular common mistake, right? May answers ලියනකොට ඒගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාට bracket ලියන්නේ නැහැ. But please keep in mind that you can never write without brackets. Clear, right? Because this is not a single one. It's two numbers, two irrational numbers. Clear? Right? So දෙන්නෙක් වුණාම ඕගොල්ලෝ දන්නවනේ. ඒගොල්ලන්ට bracket එකක් ඕන. Real life එකෙත් එහෙම තමයි. දෙන්නෙක් වුණ ගමන් ඒගොල්ලන්ට වෙනම bracket එකක් ඕන. Right? දැන් මේ මෙතන දෙන්නෙක් ඉන්නවා, මෙතන single එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. If you write like this, what happens? Then it can happen illegal relationships. Clear, right? Clear, right? So it can happen illegal relationships, right? ඒකන real life එකේ match කරන්නේ නැති මිනිස්සුන්ට ගොඩක් ප්‍රශ්න තියෙනවා, right? Okay, so that means don't forget bracket. Clear, right? Don't forget bracket because we have to put this bracket. The bracket says you have to engage with both of these people. Clear? එමනේ. යාට එක්කෙනෙක් එක්ක විතරක් රිලේෂන්ස් තියන්න බෑ. මොකද මේ දෙන්න තමයි ෆැමිලි එක. right? So මෙයා දැනගන්න ඕනේ මේ දෙන්නත් එක්කම සමසේ ඩීල් කරලා ඉන්නවා. හරි? Right. Now that means you can see here 3 into I made mistake here root, right? Yeah. Here it's not root, right? Then you can see that here 2 root 2, right? 2 root 2 plus 7 and then here what is this 2 root 2 minus root 7 into 2 root 2 plus root 7? Very simple, right? A minus b to a plus b means you can write here 2 root 2 square minus root 7 square. Okay? I told you clearly because this sign will be minus. Okay? Right. That means 3 into 2 root 2 plus root 7. Okay? Divided by 2 root 2 square. Imagine and tell me 2 root 2 square. That means 2 root 2 into 2 root. Clear? 2 root 2 into 2 root 2 means 2 into 2 into root 2 into root 2. What? 2 root 2 into 2 root 2 means actually 2 into 2 into root 2 into root 2, right? So that means you will be having 2 root 2 square means actually 2 square into root 2 square minus root 7 square, right? So finally you will be having 3 into 2 root 2 plus root 7 divided by, right? 2 square 4, root 2 square 2, 4 into 2, 8, root 7 square 7, 8 minus 7, 1. Clear? So you no need to mention that 1. The final answer is 3 into 2 root 2 plus root 7. Clear? Right?
That's the answer. Got it? Okay, please copy down this one also. When you write the numbers, please be careful, right? Uh, Plus means plus, minus means minus. Don't make mistakes because we will be having one question in the exam. Clear? Right? So therefore, we can't have mistakes. It's a kind of meditation. Right? Then in our practice කරන්න මොකද හැමදාම meditation එකක් විදියට concentration එක clear, right? It's something like you are walking. අපි කියන්නේ සක්මන් භාවනාවනේ, right? Right? Right, left, right. මම හිතේ දැවිදින්න පුළුවන්, right? අනේ වගේ meditation එකක්ම වෙන්න ඕනේ. ඉතින් හැම Sunday එකකම 7 to time කියන time එක 7 to 10, right? Then 7 to 10 කියන time එක full preparation එකක් එක්ක වැඩ කරන්න ඕනේ, right? මම class එකට අන්තිම වෙලා කියන්නම්. හරි? පොඩි simple plan එකක් තියෙන ඇත්තට. හරි? මේ එකක්වත් stress ගන්නවත් ඒ මුකුත් කරන්න ඕන දේවල් නෙවෙයි. පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳලා simple plan එකක්. follow කරොත් exam එකක් simple. Okay? Okay. Then I will take, right? I will take. Another one is suppose that we have a question like this. Okay. 4 divided by 4 divided by 3 minus 2 root 2. Clear? 4 divided by 3 minus 2 root 2, right? Then, you know that we discussed common questions early, right? This was the 6th one, right? Now we are going to do the 7th one, okay? The question number 7, okay? Right? 4 divided by 3 minus 2 root 2, right? That means we have to multiply and divide by 3 plus 2 root 2, okay? Right? 3 plus 2 root 2, and here 3 plus 2 root 2, okay? Then you will be having 4 into 3 plus 2 root 2 and divided by, you know that 3 square minus 2 root 2 square, clear? So simply, what is 3 square? 6, right? Is it 6? No. මොකද ගොඩක් කරාට අපි ඩිස්කස් කරගෙන යනකොට 3 square 6 කිව්වොත් yes කියලා කියවෙන්න පුළුවන්. හරි? මැත්ස් ක්ලාස් එකේ ඉන්නකොට හැම වෙලාවෙම 100න් ඉන්න. හරිද? මං වරද්දලා ප්‍රශ්න අහනවා. හරි? එතකොට ඌ කියන්න එපා. right? Physical class එකේ තුනක් කරාට. clear? Right? So you have to listen to that concepts carefully, right? එතන මම කියන person නෙවෙයි වැදගත්, මම කියන facts. Clear? Right? Therefore, so you can see here, right? 4 into, right? 3 plus 2 root 2 and divided by 3 square 9, 2 root 2 square is 8, 9 minus 8 is 1. Okay? The other important thing, right? This is still at the beginning. So you don't know how do we keep the answer. Is this the final answer? Or should we multiply the bracket to get the final answer? Right? So these are the doubts you are having. Actually, can you remember, simplification means factorization. So we factorize කරලා තියෙන එක තමයි most simplified form. Clear? So therefore, you don't need to do anything else. If it is in factorized form, this is the final answer. Did you understand? Okay.
take. Okay, right. Then my simple question: why do we rationalize denominator? Right? දැන් ගොඩක් වෙලාවට මම ෆිසිකල් ක්ලාස් එකේ යනකොට ගොඩක් කට්ටියගේ ආන්සර්ස් තිබ්බා. එතන සමහර චිට්ස් වලින් එනවා. හරි. ඉතින් චිට් එක අවුලක් නැහැ දැන් ඔයාලට chat එක තියෙනවා චිට් එක දෙනවා. clear? right? ඒක chat එකේ වුණා තෝර question එකක් අහන්න පුළුවන්. clear? right? Now my question: why do we rationalize the denominator? Now you know how to rationalize. Clear? Right? Why do we rationalize? Can you put into the chat? Not cheat, right? Hi, I got it, right? I'll explain here. If you go for, right, 1 over root 2, yeah, 1 over root 2. 1 is rational. Root 2 is irrational. This is the division. In a division, who is the most important character? Dividend or divisor? මම last week කිව්වද මන්ද ඔය process එකේ හරි ඔය process එකේ most important character කවුද? Dividend or divisor? So you know that in any process, right? කොච්චර හොඳ process එකක් කරන්න වුණත් ඒ process එක කරන කෙනා තමයි සෑහෙන්න වැදගත්, right? ඔබ example එකක් විදිහට රට පාලනය කියන එක හිතුවොත් එහෙම process එක විදිහට රටේ පාලකයා කියන කෙනා තමයි important character, right? example එකක් විදිහට ඔයාලට පේනවනේ ඇමරිකාවේ පාලකයා හරි ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප්, right? the Trump කියන චරිතය ගත්තාම Trump කියන චරිතය නිසා අද ලෝකෙ කොච්චර මිනිසුන්ට ප්‍රශ්න හරි right නේ මේ පාලකයා කියන චරිතය නිසා තමයි අනිත් මිනිසුන්ට ප්‍රශ්න ඇති වෙන්නේ හරි දැන් ලංකාවේ තෙල් පොලි හරි මම නම් එක්ස්පීරියන්ස් කරන්නේ නැහැ තෙල් පොලි මොකද රටේ ප්‍රශ්නයක් තියෙන කාලෙත් තෙල් පොලින් තියද්දි මම ඒක එක්ස්පීරියන්ස් කරේ නැහැ ඇත්තටම ළමයි මට මොකද්ද මේ මැත්ස් කරපු හින්දාත් දන්නේ පොඩි සෙන්ස් එකක් තියෙනවා ෆියුචර් මොනවා වෙයිද වගේ දේවල් හරි මේ අවුරුදු 10කට කලින් මම ඉලෙක්ට්‍රික් කාර් එකක් ගත්තා ඒ හින්දා මට කිසිම ට්‍රැවලින් ප්‍රොබ්ලම් එකක් තිබ්බේ නැහැ ඊට පස්සේ අපේ මිනිස්සු අතර මේක එක්ස්පීරියන්ස් කරලා හැදෙන්නේ නැහැ දැන් තෙල් පොලින් මිනිස්සු එක්ස්පීරියන්ස් කරන්නේ එතකොට තේරෙනවා මේ රටේ අය කවදා හරි මේ ඔයිල් නැති වෙන්න පුළුවන් ඒක අපි ඉගෙන ගන්න දෙයක් මේක රිනියුවබල් නෙමෙයි ඒක නන් රිනියුවබල් right එහෙමනම් දැන් රිනියුවබල් එනර්ජි අපිට තියෙනවා එහෙනම් රිනියුවබල් එනර්ජි තියෙනවා අපි යන්න ඕන රිනියුවබල් එනර්ජි වලට right ඉතින් ඒකයි මම දැන් ළමයි මගේ මේ ගෙදර වහනේ පැනල් 7ක් තියෙනවා right ගෙදර බැටරි බෑකප් එකක් තියෙනවා ඒ බැටරි බෑකප් එකේ 12 units right 12 kilowatt hour right 215 kilowatt hour විතර වගේ per day store වෙනවා right ඉතින් ඔන්න units ගන්න store වෙනවා දවසට හරි ඉතින් මගේ ඉලෙක්ට්‍රික් කාර් ඇතුළේ මගේ දෙකක් තියෙනවා හරි එතකොට මගේ සම්පූර්ණම ට්‍රැවලින් සෝලර් ඉර එළිය පෑවුවොත් මට ට්‍රැවල් කරන්න පුළුවන් ඉර නැති වෙච්ච කාලෙක තමයි මට ට්‍රැවල් කරන්න බැරි වෙන්නේ හරි ඒ විතරනේ මේ ගෙදර උඩ කැලේ තව තියෙනවා වෙනම බැටරි එකක් ඒ බැටරි එකෙන් තමයි ගෙදර හොට් ප්ලේට්ස් වැඩ කරන්නේ හරි මම fully energy වලින් satisfied clear right hot plates lights TV fridge ඔය හැමදේම වැඩ කරන්නේ ඉතුරු units එකෙන් මම හිතන්නේ ඒක 10 to 12 වගේ right 10 to 12 වගේ units store
මම කියන්නේ අපි ඇස් කරන්නේ ඒ කියලා මම කියන්නේ right මම ඔයාලා මම කියන්නේ ඇත්තටම තව ටිකක් කල් යනකොට තේරෙන්නේ කොච්චර conceptual කියලා හරි මම මේ සබ්ජෙක්ට් එක ටීච් කරනමයි ඔය concepts කියන ඒවා follow කරන්නේ කවුරුවත් හිතපු නැති දේවල් මම කරලා තියෙනවා හරි එතකොට දැන් මේ විදිහට ලංකාවේ ගොඩක් කට්ටියම කරගත්තු අවුලක් නෑ. දැන් ඇත්තටම දැන් හිතන්නකෝ අලුතෙන් එන වාහන ගන්න ගොඩක් කට්ටියට සල්ලි තියද්දි ඒගොල්ලෝ ඒ සල්ලි වලින් අර වගේ රිනියුවබල් එනර්ජි සිස්ටම් එකක් එක්ක දෙයක් කරගත්තොත් ඒක සස්ටේනබල්. right? එහෙම නෑනේ. නිකන් එකපාරටම ඔය කොහොම නෙවෙයි මේ ලෝකේ තියෙන ලොකුම ෆුවල් වෙහිකල් එක ගෙනාවා. දැන් අපි හිතමු ඩැල්ඩිසිල් සේන ගේනවා මේ රෝල්ස් රොයිස් එක. right? හැබැයි ෆුවල් ඉවරුනොත් රෝල්ස් රොයිස් කරේ තියාගෙන තමයි යන්නේ. clear? right? යන්නේ එහෙම. හරි ඒ නිසා මේ අපි හැම වෙලාවෙම බලන්න ඕන එනර්ජටිකලි අපි අතන එනර්ජටික් එනර්ජි වලින් සැටිස්ෆයිඩ් right? ඉතින් මගේ කියන්නේ රටක පාලකයා කියන චරිතව වඩාත් වැදගත්. ඒ වගේ තමයි ඩිවිෂන් එක. right? In the division the most important character the person who does. තව එක්සැම්පල් එකක් කියන්න. හරි? A11 combined maths teaching learning කියන්නේ මේක process එකක්. එතකොට ඒ process එකේ වැදගත් චර්යාව තමයි teach කරන එක. right? මම ගොඩක් ළමයි changes කරලා තියෙනවා. තේරුණාද? හරි? අන්න ඒ නිසා teach කරන කෙනා තමයි important character. right? So that means now keep in mind that device is the most important thing. right? Now here 1 over root 2 means 1.414 and infinite decimals. No? They are not recurring. Again, 3333 recurring වෙන්නේ right? They are not terminating. right? Decimals now in there. So we don't have a proper order of decimals, right? But we have infinite decimals, right? Now, you know that how hard, clear, right? You know how hard if you wanted to divide, right? If you wanted to divide 3 by 1.2, right? Right? 3 by 1.23, right? If you are given a question to do like this, if you wanted to divide 3 by 1.2, right? 3 by 1.23, right? It's a bit hard. Clear? If you wanted to divide 3 by 1.414 and infinite decimals, is it easy? Never. Clear? Right? But so that's why you can see here 3 over root 2, and if you rationalize, right? Root 2 over root 2, that means 3 root 2 over 2. Now divide is rational. You can have infinite decimals here. Doesn't matter. Right? Whatever infinite number of decimals can be divided by a rational number. So very simple. Clear? Right? So that is the reason why we rationalize denominator. Understand? Right? So keep in mind, why do we rationalize denominator? Clear? Right? Okay. Now you can go to the tube, right? Here in the tube, I will show you the tube, right? Here in the tube. Now, actually, the ones who did not attend first day, right, can try to do these questions, first one and second one, right? Please mark that page number 13, first one and second one, all to do at home, right? Now, let's start these few questions, clear, right? Actually, in the exercise 1F, first question, right? A, no need to C, we can do E, and we can do G, clear, right? A, E, G, right? How do we rationalize these questions, right? I don't think first one is hard, so it's very simple, right? Let's go for E and G. Anyway, start with the first one, part A. Okay?
Right. Okay. Then see whether you answers like this or not. So I'm not going to do the part A, right? Then in the part E, yeah, the part E, root 12 divided by root 48, yeah, root 12 divided by root 48, right? Now I will give you a quicker technique, right? But although I have given one particular method early, right, multiplying by the root 48 up and down, but don't be hurried to do like that, clear, right? So what you have to do here? You can write this root 12 as actually 4 into 3. There, 4 into 3. Okay. Then here, root, you can see that 16 into 3. There, 16 into 3. So you know that root 4 into root 3 and divide by root 16 into root 3, right? So simply you can see that these two cancel, right? Then you get 2 over 4, which is equals to half. Who got this answer? Done? Right. Okay. Then when we go to the next one, right? The part E and then part G. Yeah. If you go for this part G, we have root 12 divided by 156. Root 156. Yeah. Then you can see that here it is 4 into 3, right? But here if you have 156, actually 156 also not much hard. But what do we do? We can start to divide by rational, that means actually prime factors, no? Right? Here 2, 2 into 7, 14, then 8. Okay. Then you will be able to see that here 2, 2 into 3, 6, and here 9. Right. Then when you divide by 3, you get 13, and here 13 you get 1. Okay. That means we can write it as 2 squared into 3 into 30. Okay. That means what do we write here? 2 root 3 divided by here 2 into root 3 into root 30. Okay. In the first step, we can simplify here 2 root 3, 2 root 3 cancel. Then we can multiply and divide by root 30. Okay. So your final answer will be root 30 over 30. Okay? Root 30 over 30. Who got this answer? Raise your hand. Okay, then we can go to the question number 2, right? The question number 2, shall we mark part A, C, E.
G I K M. Clear? Right? දැන් මේ වෙලාවේ මේ වැඩේ කරාට පස්සේ ආයෙ වැඩි ප්‍රැක්ටිස් කරන්න දෙයක් නැහැ. Right? So you can confirm the results by yourself. Clear? Right. The second question. The second question, part A. Right? We have 1 over 1 plus root 3. Yeah? 1 over 1 plus root 3. Okay? So, if you did like this, yeah, right? If you did like this, doesn't matter. What is the conjugate? 1 minus root 3. And here also 1 minus root 3. Yeah, right? Then 1 into 1 minus root 3 means 1 minus root 3. Yeah, right? Then divided by here, we will be having 1 square minus root 3 square. Yeah. That means we will be having 1 minus root 3 divided by 1 minus 3. That means 1 minus root 3 divided by minus 2. Okay? Usually we don't keep like this, right? Then we can write it as like this. Okay? So can you remember in O levels you studied this particular part? B minus A equals minus into A minus B. Yes or no? B minus A is equals to minus into A minus B. Yes or no? Yes, right? Because you can see that here minus belongs to this A, right? This plus belongs to B, but usually we don't mention plus in front of B. Is it clear? Right? That's the reason, no? Plus something like Mr. Right? Minus something like Miss or Mrs. or what. Clear? Right? There is the name of product mentioned correct. Anyway, you can see that here plus B minus A, so minus into A, minus A. Minus into minus B, plus B. That means doesn't change. Yeah, right? So by that idea, we can write here minus into root 3 minus 1 and divide by minus 2. You know that minus divided by minus is plus. Finally, you get root 3 minus 1 over 2. Okay? That's the answer. Right? Who got this answer? Right. Now, please keep in mind, this is very lengthy. Right? If you plan future like this, right? දැන් මේක ඇත්තටම ටිකක් බාහිර ලෙන්ති වැඩක් කරන්නේ. මේවා මේ එක්සෑම් එකේ එන ගණන් එහෙම නෙමෙයි ඈ. එක්සෑම් එකේ එන ක්වෙස්චන් එක මොකක් හරි චූටි පාර්ට් එකක් සිම්ප්ලිෆයි කරන්න තියෙනවා. right? එතන මේ වගේ සමහර සිම්ප්ලිෆයි කරපුවාම 5 marks විතර හම්බෙයි. හරි? clear? right? 5 marks. ෂා මාරු මෙතන පුළුවන්. පොඩ්ඩක් ඉන්න. clear? right? okay. Now then what you have to understand, right? Here 1 and root 3, right? By 1 and root 3, which one is the greater now? You know that root 3 means 1.732. Root 3 more than 1. Is it clear? Right? If you have root 3 more than 1, you can do like this. Okay? 1 over, write down the greater number first. Right? Got it? Now, if you had something like this, 1 over 2 plus root 3, right? By 2 and root 3, who is the greater number? There 2 is the greater number. You don't try to change root 3 plus 2, right?
But here we have root 3 plus 1 because root 3 greater than 1, right? Then what do? We multiply and divide by conjugate. Root 3 minus 1 and here also root 3 minus 2. Okay. That means you can see that here 1 into root 3 minus 1, root 3 minus 1 divided by, you know that 3 minus 1. Finally, you will get root 3, right? Finally, you will get root 3 minus 1 divided by. Can you see less number of steps? Otherwise, they are control, right? If you have two numbers, rational and irrational, right? First decide who is the greater number. Then rearrange the same question by writing greater number first. In that case, you never get negative numbers to the denominator. Right? So you can smoothly simplify like this. Right? That's the way. Okay. Take it. Right. If there's any question up to now, right, by the things explained, please feel free to ask. Now in this group again, please raise your hand. Those are from Kurunegala district. Okay. Can you type your schools also? Sir, why get two down? Wait, I'll answer for that one. Who are the ones from Kandy district? Colombo district? Okay, then Anuradhapura? Gampaha? Okay. Ah, good. So in example C, do we want to get minus root 7 first? Uh, why get 2 down, right? So here the problem is 2. Now generally I will explain again. Here you can see that geometry is negative, right? So negative 2, we change negative to positive because minus divided by minus, right? Now here, root 3 minus 1 is the numerator, root 3 plus 1 into root 3 minus 1, that means root 3 squared, 3 minus 1 squared 1, 3 minus 1 is 2. Okay, right? That's how we get. Clear? Next.
if you go to the part C, right? If you go to the part C, right? So we have 1 over 3 minus root 7. Okay. Now tell me, what is the greater number? 3 or root 7? If I ask, now tell me what is the greater number, 3 or root 7? We have කොහොමද මේක හිතන්න smart විදියට මෙන්න මේමයි, right? So you can see that 3 means root 9, right? Here root 7. Now tell me, right here 3 minus root 7 means root 9 minus root 7. No? Who is the greater number? Root 9, no? Right? So therefore, we don't need to interchange them because the greater number already in front of the other. Yeah, right? That means greater number first, right? Okay, that means we multiply and divide by conjugate. So 3 plus root 7, and here also 3 plus root 7. Yeah, right. That means 1 into 3 plus root 7 means 3 plus root 7, right? And divide by here 3 square 9 minus root 7 square. Okay. So that means 3 plus root 7 divided by 9 minus 7 is 2, right? Who got this answer? Okay, right now please copy down this one. Right. Okay. Then, are you okay with that part? Next. The next question actually, the part E, right? 1 over root 5 minus root 3, right? The part A we have 1 over root 5 minus root 3. Then you can see that the conjugate is actually root 5 plus root 3, right? Then we multiply by root 5 plus root 3, right? So 1 into root 5 plus root 3 means root 5 plus root 3, okay? Divide by here root 5 squared minus root 3 squared, right? That means we'll be having root 5 plus root 3 divided by root 5 squared 5, root 3 squared 3, 5 minus 3 2, right? Who got this answer? And one answers got to getting by to others are there. Competition like had in it. Okay, then good. We have good, right? So some are having some connection problem. No. Anyway, right now. Similar, let's get the answer. We discuss up to E, and there are very few nice questions, okay? Right? Discuss a lot of really maths can be here. How simple, right? Very simple. And then we start coloring by identifying, right? More physical class of maths right? ගොඩක් කට්ටියගේ ආන්සර් එක තමයි ඇත්තටම ඕ ලෙවල් යනකම් මැත්ස් වලට තමයි මගේ ලොකුම ඉන්ට්‍රස්ට් එක තියෙන්නේ. ඒ හින්දා මම ඒක කන්ටිනියු කරන්න කැමතියි. right? තව සෙට් එකක් ඉන්නවා. ඉතින් මුලින් ඉඳලම ඉන්ජිනියරින් කරන්න ආසාවක් තියෙනවා. මේ ඒරොනොටික් ඉන්ජිනියරින් කරන්න ආසයි. ඒ වගේ එක ආන්සර්ස් තියෙනවා. හරි? right? එතකොට මට ලාස්ට් එකේ මම අහපුවා මේක ළමෙක් කිව්වා ලාස්ට් එකේ නෙවෙයි කලින් බැච් එකේ right?
but any subjects bag in the time हम मैथ्स कराते हैं हम मैथ्स कराने को लो any subjects bag in the देखा उदाहरण से का clear right anyway right so with the answer please give me the answer of G and other two quickly right. Okay, then if we go to the part, see, if we go to the part to is okay, then part G, right? In the part G, right? Actually, in the part G, we have 5 over 2 plus root 5. Then you can understand 2 plus root 5. 2 and root 5. Who is the main term? 2 means root 4, other one is root 5. Root 4 or root 5, which one is the greater number? Root 5. So therefore, we can write root 5 first. Okay? That means we can write here root 5 plus 3. Okay? So what is going to get here? Root 5 minus 2, right? Then here also we can write root 5 minus 2. Okay? That means we can write here 5 into root 5 minus root 2 divided by, okay? Here root 5 square 5 minus 2 square, right? 5 minus 4, 1. That means 5 into root 5 minus root 2, right? Who got this answer? Daham. Daham also common name from me, right? College Daham. Yeah, come on. Now set it up. Engineering set it up. Daham from Dhamraj College. College from Trade College, those days, right? Oigam వాళ్ళకి schools put up చెట్టుకి దాగలి అంటే right, okay. Then next one, right? In the part G, then HI, right? If you go to the part I, you can see that here 11 over 3 plus root 11. Again, you can see that similar type, right? What do you have, right? Root 11 plus 3 first. Okay. Then we multiply and divide by the conjugate. Root 11 minus 3 and here root 11 minus 3, right?
Then we get 11 into root 11 minus 3 divided by, here root 11 squared is 11 minus 3 squared is 9. So you get 11 into root 11 minus 3 divided by 2. Who got this answer? Right, good. Next one, right? Hij, the part K, right? The part K, we have root 17 minus root 11 divided by root 17 plus root 11. Okay? Now, this is something different, right? That means we multiply and divide by root 3 minus 11 here, right? Here also root 17 minus root 11. Okay? Right? That means you know that numerator is root 17 minus root 11 into root 17 minus root 11, right? So actually, what is the final answer? What is the simplified answer here? You can multiply one by one, right? Root 17 minus root 11 into root 17 minus root 11 means root 17 minus root 11 whole thing square root. Clear, right? Now, that means we can see here root 17 square, okay, minus 2 into root 17 into root 11 and plus root 11 square. Okay? Then divided by, you can see that here 17 minus 11. Okay? A minus B, A plus B, right? So root 17 squared is just 17. Root 11 squared is just 11. Then you get 28. Okay? 28 minus 2 into here. 11 into 7 is 77. 11 into 1 is 11. 11 and 7 is A actually 18. Right? Root 187. Then divided by 17 minus 11 is 6. Okay? Now I'm going to explain one important tactful method, right? Hereafter you can follow this one, right? So keep in mind that in all levels you have done this one like this. Take in 2 common factor, then 14 minus root 187 and divided by 2 into 3. This cancel. Answer comes like that, right? Now you don't need to waste your time like this. Okay? Don't waste your time like this. Okay. So what we can do here, right? We can cut like this, right? When I make a cutting technique, right? Keep in mind that if all both the terms, otherwise if all the terms have a common factor here, right? So you can see that this common factor is 2. Then 2 is to 1, 2 is to 14, 2 is to 3. You can cut like this. What is the purpose of cutting like this? To reduce that unnecessary steps. Okay? Right? Unless you then you can see that 14 by root 187 divided by 50. That's the answer. Okay, right? Who got this answer? Okay, good.
Done. Then part N. JKLM. Who got part 10? For one? Right. See, the part 10 is very simple. Okay. Right. Here, in the part M, right? We have root 2 minus root 3 divided by root 3 minus root. Clear? If you have something like this, right? So can remember I told that b minus a is equals to minus into a minus b. That means we can write here minus into root 3 minus root 2, right? And divide by here root 3 minus root 2, right? So what happens? These two cancel and you get 1. So your final answer is minus 1. Okay? No need to try to rationalize the denominator, right? So we get the answer directly minus 1. Who got this minus 1? Okay, right. Please see, we did many questions, right? ඔය තමයි එක්සෑම් එක. සමහර එක්සෑම් දැන් අතන සමහර years වල past papers questions තියෙනවා. හරි. question එක නිකන් බැලුවට මාර tough වගේ feel වෙනවා. හරි. හැබැයි දැන් simple technique එකක් දාලා answer එක ගන්න තියෙනවා. Okay, right? දැන් expect කරන්න තියෙන out of the box thinking තමයි. හරි. මේවා මේ අපි ගාව තියෙන දේවල්. හරි. එකපාරටම catch වෙන්නේ නැහැ. experience එකත් එක්ක එනවා ඇත්ත. හරි. Right. Anyway, so this is the answer. Then, right? Fine. Okay. Then, actually, I told in the last week that you have to maintain 2 books. Clear? Right? ගොඩක් වෙලාවට books දෙකක් තුනක් වුණත් කමන්නේ. හරි. You can maintain 3 or 2 books, right? So අපිට ගොඩක් වෙලාවට online එක කරන්න. online එකේ කරද්දී තේරුම් ගන්න ළමයි අපිට ඇත්තටම මේ එකම chapter එක ගොඩක් වෙලාවක් කරන්න බෑ. ඒක ටිකක් boring වෙනවා. හරි. So ඒකින්ද ගොඩක් වෙලාවට මම plan කරලා තියෙන්නේ chapters කීපයක් parallel එකක්. Okay, right? Then the important part එකක් තියෙනවා, right? So please keep in mind that අපේ A level starts කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ real numbers and functions කියන එක lesson එක, right? ඊට පස්සේ අතරම next week එකේ මේක simplifications කතා කරනවා, right? Then after that, okay, after that we are moving to that polynomials. Okay, ඔක තමයි මේකේ ඊළඟට important lesson එක, right? So polynomials, real numbers and functions. මේ lessons දෙක තමයි A level lessons දෙක. ඔය දෙක තමයි parallel යන්නේ. හරි? Then now we are roughly මම කියන්න, right? Then අපි මේ මාර්ච් වල ඉන්නේ. හරි? Clear? Right? මාර්ච් වල එතකොට today 15th, right? මාර්ච් එක මාර special month එකක්, right? birthday එක තියෙන මේ month එකේ, right? ඉතින් මම හිතන්නේ අපේ traveling ගොඩක් කටින් birthdays තියෙනවා. හරි? Right? Anyway, එතකොට දැන් මාර්ච් ඉවර වෙලා ඒප්‍රිල්, right? ඒප්‍රිල් වල අපිට තව ටිකක් තියෙනවා polynomials simplifications, right? End of April, we are moving to trigonometry. Okay? Normally, trigonometry තමයි combined maths කියන home එකේ roof එක, right? එනෝනේ වහලක් නැති කල ගියක් කොයින් එකද කියන්නේ, හරි? ගෙදරක් වෙන්න නම් roof එකක් තියෙනවා, හරි? ඒකින්ද ඒක ළමයි අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට ඊළඟ A level batch එක start කරන්න කලින් නම් trigonometry part එක perfectly ඉවර කරන්න, right? දැන් මේ පාරත් 27 batch එකට 27 batch එකේ trigonometry part එක
A-level start එක කරන්න කලින් ඉන්වර්ස් උත් කතා කරලා ඉවරයි. right? දැන් මම ඇයි එහෙම කියන්නේ? parallel ගොඩක් කට්ටිය අනිත් classes වල exam ලඟ වෙලා 2-3 weeks තියලා ඉන්වර්ස් ඉක්කොනොමික්ස් එහෙම කතා කරද්දී exam ලඟ. ඉතින් ඇත්තටම එහෙම තේරුම් ගන්න. මේක ලස්සන flow එකක් තියෙන. ඒ flow එක ඒ විදිහට ස්ටඩි කරපුවාම මාර easy. clear? right? ඒක තමයි පළවෙනි. හරි? ඒක රිසල්ට් එකක් විතර මොකද්ද මට කියන්න තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් එක. right? දැන් 27 batch එකේ ගොඩක් ස්කූල්ස් වල දැන් මාතලේ සෙන්ට් තෝමස් එහෙම ළමයි සෙට් එකක් ඉන්නවා ළමයි මාර টොප් එකට වැඩ කරනවා. ඒගොල්ලෝ අතර ෆිසිකල් ක්ලාස් එකකින් තමයි සෑහෙන දුරක් ඇවිල්ලා මහන්සියලා වැඩ කරන්නේ. හරි. එතකොට තව අනුරාධපුරේ ළමයි දෙන්නෙක් ඉන්නවා. අතර මේ දෙන්නත් හොඳට වැඩ කරනවා. හරි. මම හිතා ගන්නත් බෑ මෙච්චර දුර එනවා කිව්වා. හරි. ෆිසිකල් ක්ලාස් මෙච්චර ඔන්ලයින් තියද්දී. හරි. ඊළඟ එක තමයි දැන් හයි ස්කූල් එකේ සෝරි හිල්වුඩ් එකේ. හරි. හිල්වුඩ් එකේ මගේ ඇත්තටම මේ පාර ඔය ඔන්ලයින් වල දන්නවා. දැන් ඔන්ලයින් හින්දා ගොඩක් කරන් ළමයි ස්කැටර් වෙනවා. හරි. හරිම ක්ලාස් එකක් හොයාගන්නවා කියන එක ටිකක් ටයිම් එකත් එක්ක තමයි වඩන්න වෙන්නේ. හරි. එතකොට මට මුලින්ම ක්ලාස් එකට ආව එක ගර්ල් කෙනෙක් මොකද හිල්වුඩ් එකේ හැම අවුරුද්දෙම ඔක්කොම වගේ ගර්ල්ස්ලා හොඳට වැඩ කරන කට්ටිය මාගේ ක්ලාස් එකට එනවා. හරි. එතකොට ඒ ගර්ල් ස්කූල් එකේ වැඩ කරන ගමන් ටියුට් එකේ ක්වෙස්චන්ස් වගේක් කරද්දී ඔයාලට තේරෙනවා මම පස්සේ ට්‍රිගොනොමෙට්‍රි වල මාර ක්වෙස්චන්ස් ගොඩක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ආයෙ වෙන බුක්ස් මුකුත් ගන්න එපා පුතා. හරි. right? මොකද මේ ලෝකේ මේ ලංකාව විතරක් නෙවෙයි ලෝකේ තියෙන ඔක්කොම සිලබස් වල හොඳම ක්වෙස්චන්ස් ටික ඔක්කොම සිලෙක්ට් කරලා තියෙන ටියුට්ස් වලට. හරි. ඒතර අර ඒ ගර්ල් හිල්වුඩ් එකේ කෙනා ගිහිල්ලා මේ ටෆ් ක්වෙස්චන්ස් ටික කර කර ඉඳලා තියෙනවා. හරි. එතකොට තමයි මේ එයාගේ යාළුවෙක් බලන් ඉඳලා මේක ඇත්තට මට චැලෙන්ජ් එකක්ද කියලා බලන්න තමයි ක්ලාස් එකට ඇවිල්ලා. හරි. ඉතින් යාවට පස්සේ ඇත්තටම එයා සෙටල් වුණා. සෙටල් වෙලා දැන් ටික කාලයක් හොඳට කරා යනවා. හරි. return test marks මේ නැති කරනවා වහුවම එයාට තමයි highest 85 තියෙනවා. හරි. ඉතින් මම ගම මැදින් ආපු ළමයි පුරා කොහොමද මේක සෙටල් වෙන්න හිතුවේ? මොකද තුනක් හතරක් ගිහින් මම ෆිසිකල් ක්ලාස් වල මැදින් වෙන කට්ටියට ඒ දවස්වල කැච් කරන්න අමාරුයි ටිකක්. හරි. නෑ සර් මම කලින් ක්ලාස් එකේ මෙහෙමයි ගණන් විතරයි හදාන්නේ. concepts නෑ. හරි. දැන් මේ මම ගණන් විතරක් හදන ගණන් ටිකක් තියෙනවා. හරි. දැන් මුල් කාලේ ගණන් විතරක් හදන්නේ. ගණන් විතරක් හදන ගණන් ටිකක් හදන්න මුල් කාලේ ඔයා තාම A level vibe එකට තාම ප්‍රෙපෙයාර් වෙලා නැහැ. හරි. at least ඔයාට කොහොමද 2 months විතර යනවා reality එකේ. right? concepts catch කරනවා කියන meaning එක තේරුම් ගන්න. right. ඒකෙන් තමයි ඔයාත් එක්ක ගණන් ගොඩක් හදාගෙන මේ idea එක polish කර කර එන්නේ. හරි. ඉතින් අරගේ permanently concepts නෙමෙයි questions විතරයි. ඉතින් සර් එක්ක වැඩ කරද්දී මට දෙන්නා concepts කියන්නේ මොකක්ද කියලා. concepts questions වලට ඕන කරන්නේ ඇයි කියලා. ඒ ඊපස්සේ දැන් ඉතින් අපි දිගට වැඩ කරා. එයාත් එක්ක එයාගේ යාළුවත් තාම ඇත්තටම දැන් ඕන හොඳට වැඩ කරා යන්න. හරි. ඉතින් අරගෙන හින්දා මේක තේරුම් ගන්න මේක මාර ආර්ට් එකක්. right? ඒක තමයි පළවෙනි. හරි. right. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා books දැනට books තුනක් ලෑස්ති කරගන්න. හරි. but මේ week එකේ ඊළඟ week එකේ books දෙකයි දැනට ඕන. හරිද? right. I'm doing 2 parts parallelly. clear? right? okay. then the real numbers functions වල real numbers වල දැන් අපි තාම කතා කරන්නේ rationalizing denominator. right? තව ටිකක් tough questions වලට අපි යන්න. ඒවා tough කියලා මේ කාලේදී feel වුණාට පස්සේ කාලෙක feel වෙනවා ඔක tough. ඒවා tough නෙවෙයි. හරි? clear? right? that's the nature. right? in the ඔක තමයි පළවෙනි situation. හරි? right. now then today I'm doing clear? right? now it's 8:44. Hurry. Now I'm doing furthermore. Clear? Furthermore, that basic mathematics or basic mathematics can one කැමතින මොකද ඔයාලා misunderstand වෙන්න පුළුවන් basic maths. සර් අපි O levels කරා. ඉතින් යා තවත් මොනවද basic? ඒ word එකට බොරු වෙන්න එපා. හරි? basic කියන එක තමයි මේ ලෝකේ තියෙන important word එක. දැන් ඔයා A levels කාලේ study කරන්නේ basics. right? and අනිත් එක මට දැන් කලින්ම කියන්න ඕන මේක තමයි ඔයා ටීචර් කෙනෙක්ගේ ගයිඩන්ස් වලින් සක්සස් වෙන්න වැඩ කරන අන්තිම ටයිම් පීරියඩ් එක. right? මෙතනින් පස්සේ ඔයාට කවදාවත් ආය කාගේවත් ගයිඩන්ස් වලට වැඩ කරන්න කාලයක් නැහැ. right? බේසික් ස්ටඩි කරනවා කියලා කියන්නේ මේ A level maths කරපු ළමයෙකුට ඕනම යුනිවර්සිටි ලංකාවේ විතර නෙමෙයි හොඳේ ලෝකේ වුණා ඕනම යුනිවර්සිටි එක
ඕනම course එකක් self study කරන්න පවා energy එක හැදෙන time එක. clear right? ඉතින් ඒකයි මම ඇත්තටම A levels කරපු ළමෙක් ඊට පස්සේ degree ගත්තත් නැතත් මම උනත් මට ඉස්සර තිබුණු trust එක තමයි මම ඔය degree තිබ්බත් නැතත් මට දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. right? අන්න ඒ confidence automatically ඔයාට time එකත් එක්ක හැදෙනවා. ඒකට ඉඩ දෙන්න. හරි? ඒක හැදෙන්න ඉඩ දෙන්න. right? ඒකට තමයි ඔයා මේකේ maths concepts කියලා දේවල් follow කරන්න ඕන. clear right? මම පස්සේ කියන්නේ මොකද්ද concept එක කියන්නේ හරි? but time by time අපි ඒක තේරුම් ගන්න. හරි? right. Then today I will go to that basic maths, right? Here also we have some important concepts, right? Try down the first important topic, binomial expansion. Right? Binomial expansion. Binomial. I know that you know binomial expansion, but here I'm going to discuss the concept. මේක discuss කරලා ඉවරනට පස්සේ මම කියන්න මොකක්ද concept එකක් කියන්නේ. right? Right now the topic binomial expansion. You can maintain a different book, okay? දැන් මේ වෙලාවේ හදිස්සියට book එකක් හොයාගන්න නැත්නම් ගෙදර වෙන්නේ එහෙනම් extra books ඇතිනේ. ටග්ගල ගිහිල්ලා book එකක් අරන් එන්න. හරි? එහෙම නැත්නම් ඔය දැන් ළඟ ඇතිනේ. තව වෙන book එකක් maintain කරන්න. right? වැඩි දෙයක් ඕනේ නැහැ. right? ඇත්තටම ඔයාලට මේ වෙලාවේ parents ලාගේ money කියන එක ලොකුවට save කරන්න පුළුවන් කාලයක්. හරිද? ඒක විතරකුත් නෙමෙයි මම ඒකත් එක්කම මම කියන්නම්. හරි? මේක තමයි ඔයාගේ life එකේ අවුරුදු දෙකකට පස්සේ salary එකක් හම්බෙන job එක. මම එහෙම කිව්වම තේරෙනවද මොකද්ද කියන්නේ කියලා? right? සාමාන්‍ය මිනිස්සු job එකකට ගිහපුවම ඒගොල්ලන්ට monthly salary හම්බෙනවා. right? එහෙම නැත්නම් ඔය clerical වැඩ කරන කට්ටියට daily salary හම්බෙනවා. හරි? පැයට salary දෙක කියවන්නේ නැහැ නේ. හරිද? right? හැබැයි ඔයා තමයි අවුරුදු දෙකකට salary එකක් ගන්න job එකක් කරන ළමෙක් කෙනෙක් විදිහට මේ time එක ගෙවන්න. හරි? මම නිකන් simple example experience එකක් මම මේ ළමයි ගොඩක්ගේ success වෙච්ච ළමයි ගොඩක්ගේ experience මම share කරන්නම් හැම week එකකම ඔයා ඒකේ හැම දෙයකින්ම ඔයාලට ගන්න තියෙන දේ ඔයා ගන්න. හරි? ඒ ළමයාගෙන් මම කියන කතාවෙන් ඔයාලට ගන්න තියෙන දේ ගන්න. මොකද මගේ personal success life එක මම පස්සේ කියන්නම්. මාත් එක්ක වැඩ කරලා success වෙච්ච කට්ටිය ගැන මම වෙනම කියන්නම්. clear right? මට හිටියා ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්. එයාගේ නම ඉමත්. right? මම ලන්ඩන් උත් කරනවා ලෝකල් උත් කරනවා. හරි? ලෝකල් ලේවල් ලන්ඩන් ලේවල් දෙකම කරනවා. හරි? මම ස්කූල් එකේ ටීච් කරනවාදී මේ ස්ටුඩන්ට් මට හම්බුණා. හරි? එයාගේ grade 12 වලදී මම ස්ටාර්ට් කරේ ටීච් කරන්න ස්කෝලේ ගිහිල්ලා එයා grade 12 එකේ එක ටර්ම් එකක් එක සෙමෙස්ටර් එකක් ඉවරුණා. හරි? එයාලම තියෙන සෙමෙස්ටර් වයිස්නේ. ඒතර ඒ ළමයාගේ further PO1 මොකද මම further mathematics, further engineering mathematics ඒවා තමයි ටීච් කරේ. හරි? එතකොට further PO1 right? further PO1 කියන යුනිට් එක. sorry මේක නෙමෙයි. mechanics 1 කියලා තිබ්බා. මේක තමයි එයා ඉස්සල්ලාම කරපු එක්සෑම් එක. හරි? මේකට එයාට තියෙනවා 79 marks. 79 marks. හරි? normally Excel වල ඒකක් දෙන්නේ 80 marks right? 80 plus A 90 plus A star star සුත් දෙනවා. හරි? අපේ කට්ටිය වැඩ කරේ නැත්නම් අපිට stars පේනවා. ඒක තමයි difference. clear right? but anyway ඊට පස්සේ මේ FP1 FP2 ඔන්න units ගොඩක් තියෙනවා. හොඳේ? normally තමයි මේක තමයි toughම unit එක. හරි? ඒ කියන්නේ exam wise ගත්තොත් මේක තමයි toughම exam. හරි? You believe that he got 100 out of 100 for this one. clear? මෙන්න මේකට නිකන් 95 වගේ marks. හරි? මේ අනිත් units ඔක්කොටම 90 plus. right? ඊට පස්සේ ඉතින් එයා universities apply කරා. Japan university එකකින් යාර කතා කරා. right? කතා කරලා interview එකක් තිබ්බා. එයා ඒකෙන් select වුණා. right? 45 million. right? clear? 45 million worth degree එක. free of charge scholarship එකක් දීලා එයා accept කරා. main reason එක further maths වලට එයා අරන් තියෙන results. right? මොකද ඒ වෙලෙසුත් දන්නවා මේකට එහෙම 100 ස්කෝර් කරනවා කියලා කියන්නේ ලෝකෙනුත් ළමයි එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් තමයි උඩරින් මේක ස්කෝර් කරන්නේ.
right? Worldwide ගත්තොත්. හරි? මම මීට කලින් ටීච් කළා CIS කොලම්බියන්ස් ස්කූල් එකේ, right? ඒකෙදි තමයි මට හම්බුනේ ඉස්ලාම කෙනෙක්. එක හිටිය ගර්ල් කෙනෙක්. එයාගේ පේරන්ට්ස්ලා කොරියා ලංකාවේ ඇවිල්ලා ඔය ඔයාලා දන්න පල්ලි කැලේ මේ ඉන්ඩස්ට්‍රියල් සෝන් එකක් තියෙනවා. ඉන්ඩස්ට්‍රියල් සෝන් එකේ තමයි වර්ක් කරේ. ඒලා එයාලගේ ළමයි ඒ CIS එකට හනා කිම් කියලා ගර්ල් කෙනෙක්, right? එයා world first clear, right? world first rank එක දාපු ළමයි. හරි? සාමාන්‍යයෙන් අපේ නම් දැන් combined maths physics chemistry subjects තුනම ඕනනේ. ඒගොල්ලන්ගේ world ranks දෙන්නේ subjects තුනකින් නෙමෙයි. maths විතරක් කරාම ඒ maths වලින් world rank එකක් දෙනවා. physics වලින් නම් world rank එකක් තියෙනවා. clear? ඒක තමයි ඉතින් reliable method එක. නේ? right? so anyway, ඉතින් මෙයාට 45 million. දැන් හිතන්නකෝ ස්කූල් එකට මම හිතන්නේ 6 lakhs විතර, right? 6 lakhs. වියදම් කරා. හරි? ඊට පස්සේ ඉතින් ඒ පේරන්ට්ස් ලා රෙඩි වෙලා හිටියේ ඩිග්‍රියට වියදම් කරන්න. හැබැයි 45 මිලියන්. ඒ අවුරුදු දෙකක් අවසානයේදී යන හම්බෙච්ච සැලරි. ස්කෝලර්ෂිප් එකක් හම්බෙනවා කියන්නේ එහෙම එකක් නෙවෙයි. ඉතින් ඒක ඔයා තේරුම් ගන්න. ඔයාට right මේ කාලය තුල කට්ටක් කාලා යුනිවර්සිටි එකට සිලෙක්ට් වුණා. හරි? යුනිවර්සිටි ලයිෆ් එක හරිම ෆන්. මගේ ජීවිතේ ෆන්න ටයිම් එක තමයි O level කාලේ. right? ඊට වඩා ෆන්න ටයිම් එක තමයි යුනිවර්සිටි කාලේ. හරි? ඒ level කාලේ නම් එහෙම ලොකු ෆන් එක්ස්පීරියන්ස් නෑ. මොකද දැන් ක්ලාස් යනවා, ඉස්කෝලේ යනවා, පාඩම් කරනවා, එක්සෑම් කරනවා, කම්පිටිටිව්ලි යාළුවොත් එක්ක වැඩ කරනවා. මොකද මගේ ස්කූල් එක පින්නවල සෙන්ටර්, right? එතකොට පින්නවල සෙන්ටර් එක කියලා කියන්නේ අපේ ලොකුම කම්පිටිෂන් එකක් තිබ්බ කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කේ තියෙන හොඳම ස්කූල් එක. හරි? ඔබම කිව්වම කවුරු හරි වෙන ස්කූල් එකක කෙනෙක් අප්සෙට් කරන්න පුළුවන්. හරි? හැබැයි අපේ කාලේ සාමාන්‍යයෙන් කෑගල්ලේ රෑන්ක්ස් වලින් 50% වලට වඩා ඉංජිනේරින් යන්නේ අපේ ක්ලාසස් තුනේ. හරි? එහෙම කම්පිටිටිව්ලි වැඩ කරා. ඉතින් එහෙම ලොකු ෆන් ටයිම් එකක් නෑ. හැබැයි යුනිවර්සිටි ටයිම් එක මාර ෆන්. තේරෙනවද? යාර අන්න ඒකෙන්ද මේකේ තියෙන ළමයි එක එක කාල. හරි? අපි ඒ කාලේට වැඩි වෙනවා. මොකද මං දැන් ඔයාගේ දිහා දකින්නේ. හරි? ඔයාව ඩාර්ක් රූම් එක print වෙන ලස්සන ෆොටෝ එකක් විදිහට තමයි මම දැන් කාලේ දකින්නේ. හරි? ඒ ෆොටෝ එකේ ලස්සන පේන්නේ යුනිවර්සිටි ටයිම් එකේ. එහෙනම් මේ කාලේ තුල ඩාර්ක් රූම් එක print වෙනවා කියලා හිතාගන්න. හරි? එහෙනම් ඔය ගොඩාක් ඉන්ටරැක්ටිව් වෙබ්ස් වලට මේව ගිහලා මේ ඇකඩමික් වලට නෙගටිව්ලි ඉෆෙක්ට් වෙනවා නම් ඒකකටවත් ටච් කරන්න යන්න එපා. හරි? That's the thing, right? So therefore, ධ්‍යාන දෙකයි කියන්නේ මේකනේ 2 years job එක. right? end of the 2 years ඔයාට worth salary එකක් හම්බ වෙනවා. එහෙනම් දැන්ම ඔයා job එකක් start කරා කියලා assume කරලා මේ වැඩ ටික කරා. okay? ඔයා එහෙම හිතුවොත් එහෙම අතනම් parents ලාට තියෙන headache එක අඩු වෙනවා. හරි මොකද parents ලා ඔයා හිතන්න බෑ මහන්සි වෙලා හැබැයි යුනිවර්සිටි එකට ස්කෝලර්ෂිප් එකක් එක ලෝකල් යුනිවර්සිටි යන්න බැරුවා හරි වෙන යුනිවර්සිටි එකට ස්කෝල් එකක් හරි සෙට් වුනේ නැත්නම් ඒගොල්ලන්ට වියදම් කළා හරි ඒගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන් ඩිග්‍රී එකට කට්ට ගන්න නැති ඒගොල්ලෝ. right? හැබැයි ඔයාට දැන් chance එක තියෙනවා. ඒ chance එක වදන්න. හරි? right. That's the thing. Okay? right. Now I will discuss what is the concept after doing expansion. Okay? Try it out. Let simple a and b are any two real numbers. Okay? Let simple a and b are any two real numbers. Okay? Let a and b are any two real numbers. right? දැන් ගෙදර ඉන්නේදී කිසිම අවුලක් නැහැ. ඔයාගේ ස්ටඩි රූම් එකේ සබ්ජෙක්ට් කතා කරන මාත් එක්ක මම ළඟ ඉන්නවා කියලා හිතාගෙන right? නැත්නම් ෆිසිකල් ක්ලාස් එකක ඉන්නවා කියලා හිතාගෙන මේ වයිට් එක අරගෙන මේ වෙලාවේ ඉන්ටරැක්ටිව්ලි සබ්ජෙක්ට් කතා කර හැම වෙලාවෙම ස්ටඩීස් වලට ඉන්වෝල්ව් වෙන්න. හරි? right? Then if a and b are any two real numbers, you know that, right? Here, what is a plus b square? You know that a plus b square is a square. Okay? A square plus 2ab plus b square. Okay? A plus b whole thing square equals a square plus 2ab plus b square. Okay? That's the expansion. Okay? Now at the same time, you can see that a minus b square. Okay? A minus b square equals a square minus 2ab plus b square. Okay? Right? Okay. Now, you have written that let a and b are real numbers, no? And then write down
A plus B squared equals this one. A minus B squared equals this one. Okay. Right. Done. Now, right now, let us deduce. Let us deduce. Let us deduce the expansion of A minus B whole thing square. Let us deduce the expansion of A minus B square from A plus B square as follows. Let us deduce the expansion of A minus B whole thing square from A plus B square as follows. Got it? Keep in mind that, right? What does mean this deduction, right? Deduction means, right? A level paper එකේ තියෙන popular concept එක, right? ඒ කියන්නේ ඔයා මොනවා හරි proof එකක් කරලා result එකක් ගත්තට පස්සේ result එක කියන්නේ exam result එක නෙවෙයි. maths වල question මූලක තියෙන question part එකේ තියෙන theoretical concept එක. ඒ theoretical concept එක ඔයා prove කරලා ගත්තට පස්සේ ඒකෙන් compare කරලා තව answer එකක් ඉක්මනට ඉල්ලනවා. Right? That's that taking one result from the basic result is called deduction. What is called deduction? Taking one result from the basic result. What does mean the basic result? A plus B square. Actually, if I ask, how come this A plus B whole is square, right? How come this A plus B whole is square? We are school life again. Grade 9, 10 කාලේ prove කරලා තියෙනවද බලන්න A plus B square. Right? දැන් මම ගොඩක් වෙලාවට physical class එකේදී අහද්දී ගොඩක් ළමයි කිව්වා එහෙම එකක් දන්නේ නැහැ. හරි? බලන්න ඔයත් මේක දන්නේ නැද්ද කියලා. right? Then A plus B square, right? So ඔයාට ඕන ඇත්තටම ඕනනම් YouTube එකේ වුණා search කරන්න පුළුවන්. හරි? search කරපුවාම ඔයාට හම්බෙන්නේ ගොඩක් Indians ලගේ explanation, right? You know that Indian words, right? Now take a point, draw a line, draw more and more, right? Indians ला करा. Okay, right? So now here, so we can see that, right? If you take, right? You can draw this one up to this, then draw more and more, and more, right? So if I take this length is A, right? And this length is B, right? This length is B. So I will take like this, right? So simply we know that this also A, right? This is A, this is B, right? Then simply you know that A into A here A square, here A into B is AB, and here AB, and here B square, right? Finally, you know that total summation of the area means A square plus AB means 2AB, and here B square, okay? So we get a square here. This length is A plus B. This length is A plus B. A plus B to A plus B is A plus B square, which is equal to A square plus 2AB plus B square. Let's say those who have done some activities to take this result like this. Who has seen this one? Seriously done, දැන් අහගන්න. මේ කියන්නේ algebra. Clear, right? මේ කියන්නේ algebra, okay? මේ කියන්නේ මොකක්ද? Geometry, because we have done by drawing the lines. Clear, right?
Now this algebra and geometry, right? Algebra and geometry, something like, yeah, something like mother and child, right? Okay, අපි ගත්තොත් ගහට පොත් අන්න ඒක තමයි හොඳ එක්සැම්පල්. Clear, right? ඒ දෙන්නට දෙන්න නැතුව බෑ. Clear, right? Algebraic results අපිට ගොඩක් ගන්න වෙන්නේ geometric constructions වලින්. Clear, right? So something like that, right? Now you know that how this comes. Yes or no? හරි දැන් දන්නවනේ. ඒක තමයි ඊළඟ දේ. මේ වයස තමයි මේ ලෝකේ හැම දෙයක්ම වෙන්නේ කොහොමද කියලා හොඳටම තේරුම් ගන්න කාලේ. ඔයගොල්ලෝ හිතාගෙන හිටියා සමහරව අපි ඔක්කොම දන්නවා වගේ හරි. එහෙම නිකන් ඉඳත් එපා. සමහරව ගොඩක් දන්නවා ඇති ඇත්තටම. ඒවා ඒත් එහෙම දන්නවා කියලා හිතන්න නැතුව ඉන්න ඕන කාලේ. එහෙනම් right? දැන් තමයි මේ ලෝකේ හැම දෙයක්ම වෙන්නේ ඇයි කියලා තේරුම් ගන්න කාලේ. Okay? Right. Then now, right? Now please keep in mind that, right? One of them concept right? So we are going to deduce a minus b squared from a plus b squared. Clear, right? That means if you are going to take this a minus b squared from a plus b squared, right? So can't we write a minus b equals a plus minus b? A plus minus b, right? Okay, a minus b means a plus minus b. Clear? Right. Now, what I am going to do here, right? How many mathematical operations in this world? If I ask, right? Clear? If I ask, how many mathematical operations? Some say 4 mathematical operations. Some says 6 mathematical operations, right? So I ask, what is 6? I said, BODMAS. You think A off multiplying, clear, right? In the way I mathematical operations, right? Good afternoon, right? 4 mathematical operations, clear, right? But actually, okay, right? Actually, we have 2 mathematical operations, okay? 2 mathematical operations, right? Because why? In this world, lots of things are born by 2 things. Right? Right? 2 similar things, not 2 same things, okay? Right? By 2 similar things, clear? Right? So therefore, what are the major 2 mathematical operations, right? One is addition, other one is not subtraction, multiplication, clear? Right? One is addition, other one is multiplication. One among other first day again ගොඩක් කට්ටිය other first day කියන එක අවුරුදු දෙකකට පස්සේ කියන කතාවට සෑහෙන වැඩි. Clear, right? දැන් ඔන්නද අලුත් concept එකක් study කරා. මේ ලෝකේ ගොඩක් දේවල් දෙකකින් පටන් ගන්නවා. Clear, right? That means I think අපි දන්නවා සර් කියලා හිතන්න පුළුවන්, right? But understand, right? We have only 2 mathematical operations, right? So that means a minus b square, right? A minus b square is equals to a plus minus b square. Clear, right? Then what do? We know that, right? We know the expansion, right? We know the expansion of a plus b square, right? Which is a square plus 2ab plus b square. Clear? Now, you can see that this a plus minus this whole thing minus b square. Can you see? Negative numbers are written there. Okay. Clear? Negative numbers. Hammer bracket decaking indoor. I told them no. Positive something like boys, negative something like girls. Right? Girls protected by indoor. Okay. Right? Now, then we can see that here we replace a by a. We replace b by what? Minus b. Can you understand? Right? We replace a by a and b by minus b. That means we can write it as a squared plus 2a into minus b plus minus b squared. Got it? Right? That means you will be having here a squared plus into minus minus 2 into ab 2ab minus squared plus then you get b squared, right? That means
A minus B whole thing square is equals to A square minus 2AB plus B square. How did you get this one? By the deduction of A plus B square. A was replaced by A, B was replaced by minus B under concept. Right? මේ concept එක trigonometry වල මාර වැදි. Right? Trigonometry විතර නෙවෙයි. Right? Quadratics, polynomials මේ හැමතැනකම use කරන්න පුළුවන්. Clear? Right? So therefore, please keep in mind that, right? This is called the deduction. Right? Okay, please write down. Since A minus B is equals A plus minus. Since A minus B is equals to A plus minus B. A minus B is equals to A plus minus B. Right? A minus B squared is equals to A plus minus B squared. Yeah? A plus minus B squared. Then we write the expansion A squared plus 2A minus B plus minus B squared. Okay. Then we simplify A squared minus 2AB plus B squared. Done. Right. Okay. Then, if you follow that on questions, right? So can you see here, if you have A minus 2B, right? Whole thing square, right? Now minus, so we know that this is minus. But how do we write the answer quickly? A is to be replaced by A, B is to be replaced by 2B. That means we can write it as A squared minus 2A into 2B and plus 2B squared. Okay? Then the final answer is A squared minus 4AB plus 4B squared. Is it hard? No, simple. Okay? And if you take 3A plus, right, 4B whole thing square, okay? That means we go to the comparison with this one. Okay? Right? Comparison with this one. A is to be replaced by 3A. B is to be replaced by 4B. That means what do we write at the first step? So we can write here 3A whole thing square plus 2 into 3A into 4B and plus 4B whole thing square. Okay. Then you can see that here 3 square 9. So 9A square plus 6 into 4, right? 24 AB plus 16 B square. Is it clear? That's how we get. Okay.
Right. Now, we can copy down, right? We can, you copy this part, right? Raise your hand those who are waiting up to this. Okay, right? Then, then, okay, now we can go for some applications, okay? Write down. Expand. First part, second part, okay? The other theorem up to a plus b plus c squared expansion, right? එතකොට ඒ කතාව okay. Clear, right? We can go up to that. Let's expand. Write down first part a minus 2b squared and second part 3a plus 4b squared, right? Please, you better do these two. Third part, right? 5a minus b squared. Fourth part, 4a minus, sorry, plus 5b squared. Now, get the concept, right? Always in the third part, a is to be replaced by 5a, b is to be replaced by b. In the fourth part, a is to be replaced by 4a and b is to be replaced by 5. Right, good. And මෙහෙම ඉවර කට්ටිය පොඩි like එකක් හරි එම්ගත් දාන්න. එතකොට හරි. Oh my god, there are lots of questions here, right? Hmm. Right, when you ask this question, please, if you didn't get any answer, right, please write down the specified question, right? Sir, I didn't get the answer of this question, this part. Clear, right? Write down carefully because I didn't get it. Clear, right? Right. So therefore, ask specifically, I didn't get this part A, this part B, or something like that. Clear, right? Right. Okay. Then now in the tute, right? The same tute I have shared. Yeah. Now see here. මේ ඔයාලා මෙන්න මේවා හැම කිසිම අවුලක් නැහැ homework කරන්න practice කරන්න මේවා O levels කරාට පස්සේ තියෙන දේවල් හරි මේ එකක්වත් එච්චර අමාරු cases නෙමෙයි right so you know indices laws right
Okay, loss of indicers. Then you know how to simplify these things, right? මේ ඔක්කොම මම මේ examples එක දීලා තියෙන්නේ self study කරන්න. Clear, right? මොකද A level එකට ආපු ගමන්ම ඔයාට මේක set නැහැ. හරි? ඒකත් මම මුලින්ම කියන්න ඕනේ A level එකට ආපු ගමන්ම මේක self study part එක කොහොමද කරන්න කියන එක ලොකුවට catch වෙලා නැතුව ඇති. right? අපි O level කාලේ කරන්නේ ඇත්තටම කියනවා නම් effortless නේ. O level ලොකුවටම effort එකක් දෙන්නෙත් නැහැනේ. right? හැබැයි මෙන්න මේ examples ටික follow කරලා ඔයාලට මේ questions ටික ඔක්කොම කරන්න පුළුවන්. clear, right? So please mark the exercise 1A, 1B, right? 1C, right? Just to factorize. Clear? Then indices simplifications, right? And 1D, right? So these are the things that you can do. Clear? Right? Okay, but here now I'm moving to these sets, right? Duty is set, but you can maintain two books. Clear? Right? Here in the page number 18. Clear? In the page number 18, see 2A plus 3, right? 2A plus 3b whole is square, 3A minus 4b whole is square, x plus 1 over x whole is square. Okay? So my solution, please try to do 3, 4. Sorry, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Right? Then there's another theory I'll discuss after the discussion of these 4 questions. Clear? 3, 4, 5, 6. Right, now please open the tube and go to the page. The page number is 18. Okay? The page number 18, 3, 4, 5, 6. You didn't get the deducing part. Okay. I'll explain it again, right? Alright. चलो ये सेगा नहीं अरे यहाँ पे basic result එක තමයි, right? The basic result, right? So anyone knows what is the expansion of a plus b square, right? A square plus 2ab plus b square. Okay. So if you want to take a minus b whole squared, that's what I told. We can write it as a plus minus b square. Okay. That means what do we write here? A is to be replaced by a, b is to be replaced by minus b. Okay. In a number replace them, right? So that means a squared here plus 2a and b replaced by minus b and plus minus b squared. B is replaced by minus b. Okay. That means you will be having a squared plus into minus minus 2ab minus squared plus 10ab squared. Okay. Got it? Hard? If it is hard, let me know, right? That's how we get, right? Okay, now if you go to the
Question number 3 here, right? Page 18, right? Question number 3. So x plus 1 over x, all things. Yeah. That means what do we do? We write it as actually it's plus here 1 over x, all things square. Yeah. So can you see here we replace x by x and a actually when we compare a and b, a means x, b means 1 over x. Did you see? Therefore we write here x squared plus 2x into 1 over x and plus 1 over x whole square. Okay. That means when we simplify, you can see x cancel. Here x squared plus cancel means 1 and 1. 2 into 1 into 1 just get 2 and plus 1 squared 1 x squared x squared. Right? Who got this answer? So this is one important thing. Okay. Right. X squared plus 2 plus 1 over x squared. Okay. Then the fourth one, right? The fourth one, 2xy plus 5z all things square. Okay. That means what do we do here? We replace a by 2xy. Okay. Then 2xy whole things square, right? And plus twice into 2xy into 5z. Okay. A square plus 2ab. Okay. And plus b square. That means 5z square. Okay. That means you will be having here 4x squared y squared. Okay. And plus 2 into 2 into 5. That means, right? 2 into 2 into 5 means actually 20. Then xy is plus 5 squared. 10, no? 10. Right? 5 squared. 25. That's who got this answer? Right. Good. Mihangir, Kavish. Done. Next one. The question number 5. Okay. The question number 5. So you can see that here we have 1 over a plus 1 over b all this square, right? What does it mean? A replaced by 1 over a. B replaced by 1 over b, right? Then
1 over a whole cube square plus twice into 1 over a into 1 over b plus 1 over b whole cube square. Okay. That means you'll be able to see that here 1 square 1 and here a square. Okay. 2 into 1 just 2 and here ab. Clear? Then plus 1 square 1 and here b square. Clear? So 1 over a square plus 2 over ab plus 1 over b square. But don't misunderstand that 2 into 1 over a into 1 over b. That doesn't mean that 1 multiplied by 2 and ab multiplied by 2. Okay? Right? Right? සමහර ළමයි ඔය දෙකම multiply. Mistakes can happen නේ. ඕලෙවල් කාලේ කියන්නේ මෝඩ වැඩ කරන කාලේනේ. Right? මොකද මට මතකයි අපේ මල්ලිත් ඒ කාලේ මම මැසු කරනවාදී 145 by 10 මේ දෙක කට් කරා. හරි. එහෙනම් තමයි කියන වයසේ එකෙකු ගොම්මඩ වෙනවා. Clear? Right? මේ life එක කියලා කියන්නේ පින්කම් ගොංකම් හපංකම් ඔක්කොම කරන කාලේ. හරි? Clear? Right? එහෙනම් එහෙම වෙන්න පුළුවන්. Clear? Right? But my brother also a English teacher, right? Sinhala medium. The university ගියා. right? මගේ faculty එකට මාව. හරි? මගේ batches 4ක් පල්ලෙහා batch එකට ආවේ. මොකද මල්ලි මයි gap එක 4 years, right? ඒතර පේරාදෙණි campus එකේ ළමයි මාර ලස්සනයි. ඉතින් ඒක මම වෙනම කියන්න. හරි? පේරාදෙණි අපි ඉන්න කාලේ අපි ගත්ත experience, right? ඒ experience එකකින් අපිට ඔය අපේ නම තුනේ තියෙන. අපි batch එකේ 300 350ක් විතර හිටියා. ඒ හැමෝටම අපේ අම්මලා තාත්තලා දාපු නම නෙවෙයි ළමයි අපිට තිබ්බේ වෙන නමක් තිබ්බේ හරි ඉතින් ඒ නම එන්නේ කල්චර් එක හරි මට බැජස් දෙකක් උඩ මගේම ෆේස් කට් එක තියෙන අයියා කෙනෙක් ඉන්නවනම් එයාගේ ෆේස් කට් එක තියෙන ඒ නම තමයි මට හම්බෙන්නේ හරි ඉතින් ඒකට දැන් මට බැජස් දෙකක් පල්ලෙහාන් හිටපු මල්ලි එයා මාතලෙක් කෙනෙක් හරි එතකොට එයාගේ එයා තමයි මගේ කාඩ් නේම් එක ගියේ එයාට බැචස් දෙකක් පල්ලේ තමයි මගේ මල්ලියා. මල්ලියා තේනවා තමයි වැටුනේ. හරි. ඒක හරි ලස්සන ලයිෆ් එක. හරි. child later. Clear? Right? But anyway, right? So, ඔය වගේ ගොඩ වැඩෙන්න වෙන්න පුළුවන්. Right? But anyway, who got this answer? Good. Okay? Clear? Right. Please take it. Next one. Right? X minus 1 to x. Actually, it's very simple because you are experience one with this expansion. So you will get x minus 1 of x squared, right? How do we get it as, right? X minus 1 of x squared. Now compare the equal to trillion. If you compare this one, right? So you can see here x squared minus 2 plus 1 of x squared. Yeah. Who got this answer? Good. Made the more important. Clear? Right? When we talk about quadratics and there's a lot. Clear? So therefore, please be careful when we write these things, right? X squared plus 2 plus 1 of x squared. Okay? That's good. Okay? Right. So in all events, you have done a plus b cube expansion. Yes or no? Yeah, we can go up to that also. Okay? If you have not done, please copy down this one quickly. Okay, then if we go for, right, if we go for a plus b cube expansion, right? So if I ask how come this a plus b cube? Then we have monkey important part of the right? Can you remember a plus b cube? A plus b cube means a cube plus
3a squared b plus 3ab squared plus b cube, right? That's the expansion, right? So simply you know that always here power 3 equal to this one, here power 2 and power 1, their summation is this one, here power 1 and power 2, their summation is this one, this is power 3. Is it clear? Simple, right? So we get the coefficients here 1, 3, 3, 1. That's all we get. Right? And then we get the formula. How does it come? Now you know that a plus b cube means, right? Actually, a plus b into a plus b square, right? Yes or no? A plus b square, right? Then we know this expansion, you can multiply one by one, then you get this result, right? So a plus b into here a square plus 2ab plus b square, no? Then a into a square, a cube. A into plus 2ab, 2a square b. A into b square, ab square, okay? B into a square b. B into 2ab plus 2ab square. B into b square, b cube, right? So understand carefully, here we have two terms, here we have three terms, 2 into 3, 6 terms, 1, 2, 3, 4, 5, 6, right? So we can write here a cube, so 2a squared b and a squared b similar, right? That means 3a squared b. Then ab squared and 2ab squared similar, then 3ab squared, right? And here plus b cube, okay? Right? So this is the way we find a plus b cube. Is it clear? Shall we copy it down? Okay, now write down a plus b cube is this one, and highlight this one, and here proof. Okay. Proof. Take the proof also.
Fine. Finish. Next one. Okay. Then we can reduce A minus BQ. Clear? Right. Okay, now write down. Let us reduce A minus BQ. Let us reduce A minus BQ from A plus BQ as follows. Let us reduce A minus BQ from A plus BQ as follows. Right. How do we take it? So you can simply see that, right? You know that A minus B equals A plus minus B, right? So they are A minus B cube, right? Since this one, A minus B cube equals A plus minus B cube. Okay? That means we can go for the expansion here. A cube plus 3A squared into minus B plus 3A into minus B squared plus minus B cube. Okay? Then you will be having here A cube minus 3A squared B plus 3AB squared minus B cube. Because minus cube minus square plus minus into plus minus, here we have plus, right? That means A minus B cube expansion is this one. Clear? That's the way. Can we take? Okay, then you will be able to see that here A plus 2B cube and 2A minus B cube. Clear? Right? How do we take these answers? Right? See, if you want to take, right? A plus, A plus 2B, right? Yeah, right? A plus 2B, right? A plus 2B cube. Clear? That means we'll be having A cube plus 3 into A square and we replace B by 2B and plus 3 into A into we replace B by 2B A square and plus 2B cube. Okay. Then you will be having here A cube plus 3 into 2 6A square B and plus here 2 square 4 4 into 3 12 AB square and plus 2 cube 8 8B cube. Okay. Right. That's the way. Okay. Next one. Right. What is this question number? The question number is 10. Okay. Then similarly, if you go to question number 11, right?
2a minus b cube. That means you know that here 2a cube, right? Then actually plus 3 into 2a square into minus b plus 3 into 2a into minus b square and plus minus b, right? That means you'll be having 8a cube here plus, no plus, minus, right? Minus 12a squared b plus 6ab squared and minus b. That's the answer. Yeah, right? Okay. Who got this answer? Okay. Now, understand here, I follow the very basics. Plus and minus b replaced actually. B replaced by minus b, right? A replaced by 2a. Clear? ඔන්න ඔය concept එක තමයි ඔළුවේ තියෙන්නේ. ඕන්න ඕක concept එක. Right? Basic result එකක් ගත්තා. අනිත් කට්ටිය A form එකෙන්ම deduce කරා. Clear? Right? So that is the concept. Okay? Right? Right. How is your experience today compared to earlier grades? Am I fast, right? Or did you understand all? So if you didn't understand anything, right? So you can send a message, clear, right? And clarify the things and then leave the class, okay, right? But most important thing here, your homework, right? Now please mark these questions, clear, right? Here these questions, fourth one, 1 to 21, clear? Mark 1 to 21 all, okay? 1 to 21 all, okay? Then can you remember you have done such numerical things in all? 101 cube means 100 plus 1 cube, right? 198 cube means 200 minus 2 cube, right? So similarly, you can write the others also. Mark 25th question, 26th question, 27th question, right? Clear? Yes, you can mark that all, right? And here you have exercise 1A, first question and second question all, right? And this 1E all, 1, 2, 3, clear? Sir, major homework. Oh, clear? මම හිතනවා ඒකයි මම කිව්වේ දැන් වැඩි දෙයක් කොනේ එක්සෑම් රිසර්ච් මම කිව්වනේ ඊට වඩා අපි දැන් A levels දැන් A levels classes වල ස්ටඩි කරන සෙට් එක ගමු ගොඩක් ස්කූල්ස් වල උඩම මාක්ස් තියෙන සෙට් එකම තමයි මගේ ක්ලාස් එකේ right ඒකට රීසන් එකම එයාලා සෑහෙන්න වැඩ ගොඩක් කරනවා okay right so ඒද අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා දැන් A levels වල මම ඔයාලට කිව්වා මේකේ බෙනිෆිට් එක right ඒක 2 years වලින් පස්සේ සැලරි එකක් හම්බෙන ජොබ් එක. එතන ඒ හින්දා දැම්මම රෙඩි වෙන්න ඕන. right? එතන කම්පිටිෂන් එක කියන එක ෆීල් කරන්න ඕන. ඔයා ඉන්ඩිවිජුවල් කැරක්ටර් එකක් විදිහට ඔන්ලයින් එකේ කොහොම ගෙදර හිටියත් ඔයා තේරුම් ගන්න ඕන.
Lanka, right? Or another Lanka areas maths කරන count එක, right? ඒක විතරක් කියන්නම්. ඊළඟ week එකේ මම ඉතින් analysis එක කියන්න. හොඳයි, right? So there are about, right? There are about 36,000, right? Clear, this count can be very 35,000, 36,000, right? 34,000. ඔය වගේ range එක යනවා. හරි? But approximately there are 36,000 students, those who are doing combined mathematics by all three mediums, okay? Maybe Sinhala, maybe English, right? Maybe Tamil medium. Clear? The ඕනම medium එකකින් සාමාන්‍ය ලංකාවේ maths ළමයි 36,000 විතර ඉන්නේ, right? bio ළමයි නම් 47,000 විතර වගේ ඉන්නේ, right? Clear? අර ජෙම්ස් වගේ maths කරන ළමයි තමයි අඩු. Clear, right? Tech කරන ළමයි, arts කරන ළමයි සෑහෙන ඉන්නේ, right? සාමාන්‍ය ලංකාවේ ළමයි ලක්ෂ 5ක් විතර, clear, right? ලක්ෂ 5ක් විතර O levels කියලා. හරි? ඒගොල්ලන්ගේ combined maths කරන ළමයි 36,000 විතර ඉන්නේ. Clear, right? මේක තමයි ඔයාට ඉන්න count එක, right? ඉතින් මේ count එක ඇතුලේ ලොකු වෙනස්කම් ටිකක් තියෙනවා. ඒක මම පස්සේ කියන්නම්. හරි? right? But compete with these people with your individual effort at home. Yeah, right? එතකොට අනිත් කට්ටිය වැඩ කරනවා නවත්තන්න හදනවා නෙමෙයි මේක අපි අපේ part එක හරියට කරනවා. Clear, right? So therefore my first advice, right? If you attended lessons today, දැන් අද රැ වෙලා දැන් relax වෙලා තාම ඩිනේ ගත්තේ නැතු දන්නේ නැහැ. හරි? right? දැන් ඕගොල්ලෝ relax වෙලා ඩිනේ කාලා දෙන්න. right? වාස relax එකේ නිදාගන්න. ඒක අවුලක් නැහැ. හරි? but හෙට උදේ හරි? හෙට දවස් අදුගත. හරි? හෙට දවස් අදුගත. අද class එකේ කරපු ටික quickly within 30 minutes වගේ revise කරන්න. තාම ලොකු time එකක් කරන් revise කරන්න තරම් දේවල් කරලා නැහැ. right? So you can take like 30 minutes, 40 minutes, right? To revise the last week. Clear, right? Then on Monday itself, or Tuesday or Wednesday, right? Then start tutorial work. එක දවසේ ඔක්කොම කරන්න යන්න එපා. Clear, right? So you can divide maths, physics, chemistry to short time intervals. Clear, right? මම ඔයාලට දැම්ම කියන්නම් method එක, right? You put 7 columns and write 24 rows. ඊට පස්සේ ඔයා sleep කරන time එක වෙනම තියාගන්න. හරි? ඒක අයින් කරලා class ඉන්න times ටික වෙනම තියාගන්න. Because they are, right? They are not controllable, right? They are out of control from you, right? Class times වෙනස් කරන්න බෑ. ඒවා ඒ time එක attend කරන්න. ඒ ඔක්කොම ටික අයින් කරාට පස්සේ ඔයාගේ control එකේ තියෙන time එක ඔයා maximize කරන්න. Okay, right? So I will give you time by time how it should be done properly. Clear, right? But මේ වෙලාවේ මගේ subject එක විතරක් නෙවෙයි අනිත් subjects දෙක. හරි? එතකොට ඒ හැම එකක්ම ඔයා කරද්දී මෙන්න මේකේ instructions හරියටම කරන්න ඕනේ. එතකොට maths කරන එක මාර simple and effective. Clear, right? ඒකින්ද අනිවාර්යෙන්ම අද දවස තුල එහෙම නැත්නම් හෙට කරපු දේවල් ටික revise කරන්න. Right? Then divide Tuesday, Wednesday, Thursday or Friday, right? To do tutorials. Okay? After that, ඊළඟ Sunday class එකට කලින් ඔයාට ඕන නම් morning time එකේ 30 minutes හරි 20 minutes අරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් Sunday, right? අපි දැන් 7 වලට start කරන්නේ. ඕන 6:30 6 වගේ වෙනකොට ඔයාට prepare වෙන්න පුළුවන්. last week එකේ කරපු දේවල් එක්කලා. හරි? එහෙම නැතුව මේ කොහරි එකපාරටම දුවලා ගිහින් ඇවිල්ලා ටක් ගාලා වාඩි වෙලා online කියලා එහෙම වාඩි වෙලා වැඩේ කරන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා. right? අතියර online එකේ වාඩි වෙන්න එපා. 7 o'clock වෙනකොට හොඳ preparation එකක් තියන්න. ඔය discipline එක වැඩි කාල නෑ ළමයි. 2 years විතරයි කට්ට ගන්න තියෙන්නේ. clear? 2 years හරියට successfully කරොත්, right? ඔයා expect කරන දේටත් වඩා දෙයක් ඔයාට reflect වෙනවා. right? මේ ලෝකෙට දෙයක් තියෙනවනේ අපි අර. දෙයක් කරොත් ඒක අපේ reflect වෙනවා. right? ඒක natural. clear? right? ඉතින් මේ වගේ ඔයාට ඒක reflect වෙන්න බෑ. clear? right? So this is my first advice, right? Do everything at that time itself. Postpone කරන්න නම් එපා. Clear? Right? Any other question?
Right. My humble request, pass the message to your friends. Clear? Right. So මේ time එක Sunday මේ time එක මේ විතරක් නෙවෙයි. තව ඇත්තට මම මේක තව extra classes ගොඩක් දානවා. free seminars ගොඩක් කරනවා. හරි? ඒක syllabus එක ටිකක් ඉක්මනට cover කරනවා. right? ඒතර වල පුළුවන් මේ message එක යාළුවන්ට express කරන්න. right? ඒගොල්ලන්ට කියලා ඔයා මොකද පිනක් කරන්න ඇත්තටම. තව කෙනෙක්වත් එක්ක competition එකක් හදාගෙන positive පැත්තකට යන්නයි try කරන්න. clear? right? එහෙනම් ඒගොල්ලන්ට message එක දෙන්න. right? And be prepared on next Sunday before 6:45. Clear? Good night.